Hello, I'm Professor Amy Paller from the Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago, Illinois. I've been asked to speak today about, is this atopic dermatitis? Essentially to review the differential diagnosis. Well, as we all know, as clinicians, we make the diagnosis of atopic dermatitis clinically. We can use some formal criteria, like the Hanifin and Rika criteria, in which there are major features and minor features, but that's cumbersome and very large for research. There's also what's been called the UK Working Party, which similarly has some criteria that may be mandatory or major. But I see most of us are really using now the 2003 American Academy of Dermatology consensus criteria. It's more streamlined and it's really for all ages. And we use something called the 3-2-1 rule, where 3 features are required: the mild to severe itching or scratching or rubbing, the eczematous dermatitis that tends to be in an age-specific pattern, or the rash that follows a chronic or relapsing course. And really, everybody with atopic dermatitis tends to have these criteria. Now, when we talk about that age-specific pattern, we realize, of course, that this is not a rule, but we see more involvement on the cheeks and chin. In infants, it's often more edematous, more oozy. Other areas that may be involved are the neck, the extensor areas, and even though they may have flexural areas when they're babies, there does tend to be more of this involvement on the extensor areas. As we move from infants towards adults, and certainly by adolescence, if not earlier, we tend to see the more typical pattern that we think about, with the fold areas, the flexural areas more involved, hands, feet, periorificial now, more than the cheeks and the chin, greater lichenification and less exudative. So then there is the important features: 2 or more required, age of onset less than 2 years, which is most people with atopic dermatitis, a child, the child or a first-degree relative with allergic rhinitis, asthma, food allergy, or if we're talking about a first-degree relative, atopic dermatitis, dry skin within the past year. And we recognize that these are quite common as well. And then there are the associated features, 1 or more being required. This can be these atypical vascular responses that have been described, whether we're talking about especially the mid-face being pale, white dermographism, as I've shown here, delayed Blanche response, or just generalized erythroderma. There are atypical keratinization patterns, keratosis pilaris, palmar linearity, with or without ichthyosis, and then this pityriasis alba that we think is a post-inflammatory change. Ocular changes are quite common. We may think about darkening around the periorbital area with lichenification from eyelid involvement, with dermatitis, and then so quite commonly, even from very young, Denny Morgan lines under the lower eyelids, a sign of atopy. Other regional findings around the oral area, around the ear, and then, of course, prurigo nodules, particularly with increasing age. Perifollicular accentuation or lichenification, sparing of the groin and or axillary areas. This is particularly in young children. We talk about the diaper sign. And then there's the differential diagnosis of atopic dermatitis. And we need to think about that because there are some lookalikes. We have to exclude other disorders for
making the diagnosis of atopic dermatitis. So we need to always consider a differential diagnosis, particularly if there's recalcitrance to therapy. And when we think about the differential diagnosis, there is some age specificity to it in terms of likelihood. One of the most common differential diagnoses is seborrheic dermatitis, but it often goes hand in hand with atopic dermatitis, especially in these young babies. We can see this precede or coincide with atopic dermatitis. So you can have seborrheic dermatitis on the scalp, and it also just progresses into atopic dermatitis of the scalp. Or we can see the seborrheic dermatitis and the development of atopic dermatitis elsewhere that persists. Now, that's, of course, pretty easy to handle. But what about the situation where you have an immunodeficiency disorder? And we know very well that both seborrheic dermatitis and atopic dermatitis can be seen with increased frequency when there's immunodeficiency disorder. I would say that in some cases, there are some signs that help us out. But in many cases, the dermatitis can look very much what we might see in a normal baby without having atopic dermatitis, without having seborrheic dermatitis, a healthy baby. And so we need to think about it based on the history. Have there been recurrent infections? Is there failure to thrive, et cetera? So I like this picture that I put together to have you think about which of these babies are not like the others. That is, which of these babies have immunodeficiency. I'll give you a second as you look through them. And the answer is the two top middle are boys with X-linked severe combined immunodeficiency. The boy on the right top with Wiskott-Aldrich syndrome, and the two in the middle with other immunodeficiencies. On the left, hyper IgE syndrome. On the right, and I hope you got this one because of the typical facial features, hypohidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency. And then the two on the left, and then the one bottom on the right, are just good old babies with atopic dermatitis. Another example is ichthyosis. And of course, this can present early on, and we may know that there was a collodion membrane in the neonatal picture. Or we may know that the patient presented with erythema and scaling from birth. But sometimes it's not a clear history, and sometimes there's certainly not anything going on at birth, or the parents just assume it's all part of the atopic dermatitis. On the left here is congenital ichthyosiform erythroderma, often born with the collodion membrane, but certainly can have erythema of various extents and scaling, fine white scaling, kind of similar to what we see with atopic dermatitis, but oftentimes not as much itching, and certainly not localization with spared areas. This is typically a generalized phenomenon. Now, I hope you can look at this baby and notice the sparse eyebrows and the short, sparse hair, and think about the diagnosis of Netherton syndrome. And here at the right, you can see that if you look closely, it's not the typical pattern of atopic dermatitis. It has more of an edge of scaling here. Now, what about psoriasis? Particularly in children, psoriasis may not be as well demarcated, may not be as thick as what we see in older individuals, certainly in adults. Psoriasis, of course, is usually more distributed on the extensor surfaces, often is a darker red than what we see in atopic dermatitis. But again, we can very often see poorly defined borders, can be hard to distinguish. So associated nail findings can be a clue. And here's an example of typical locations, the extensor surface of the leg, but still not as well defined. You can see the palmar involvement. There's some kids with facial involvement, very indistinct. And of course, facial involvement is quite common in children with psoriasis.
4 to 5% have just facial involvement, and about 40 to 50% have facial involvement as part of more widespread involvement. Of course, behind the ears, a very common location for both psoriasis and seborrheic dermatitis. Now, allergic contact dermatitis is certainly in the differential. It's in the differential both because allergic contact dermatitis can be misdiagnosed as atopic dermatitis, but it can also occur secondarily in patients who have atopic dermatitis, like a comorbidity, because of the barrier dysfunction, increased sensitivity to many allergens when one has atopic dermatitis. Now, as you know, you can certainly see a patterning in many patients with contact dermatitis, but that's not always the case. Here's somebody who was reacting to a product that was going on in a widespread manner on the skin. But in general, clues may be refractory to standard treatment and the sites of involvement. More common to have eyelids, lips, perioral, hands, neck, flexural areas. And remember that patients can react to even medications that they're putting on or moisturizers because of the fact that, unfortunately, there are many contact sensitizers in the bases, even of emollients. Even topical corticosteroids can give an allergic contact dermatitis. So very important to think about that if somebody's not responding. This is an example of a young child whose mother was using wipes to try to keep that face clean, get the saliva off, get food off, get dirt off that might be causing problems that increase the risk of eczema there. But she just couldn't get rid of the dermatitis. And that's all because the dermatitis was a reaction to the MCI-MI sensitizer that was in the cleansing wipe she was using. We know that we have more nickel and metal allergy in atopic dermatitis, that many emollients contain things like lanolin or fragrance, and then a wide variety of other products, formaldehyde releasers in clothing, or antiseptics or cleansers, including the surfactant called cocamidopropylbetaine, which is a major cause of allergy now. But again, even the topical corticosteroid can do it. There can even be systemic contact dermatitis. This is an example from nickel that was found in a black tea from India that somebody was drinking. So the diagnosis, of course, of allergic contact dermatitis requires patch testing to make, best to get to an expert who can do proper interpretation, and if needed, a more extended panel of allergens. Now, everybody thinks about scabies, and particularly in children, absolutely can look like atopic dermatitis, especially when it comes secondarily and the diagnosis of scabies is not made. So, of course, these patients can have intractable pruritus, and secondary pustules, nodules are quite common, particularly in the pediatric population. There can be secondary infections in addition to eczematization, but maybe the sites of involvement can be helpful. Frequent involvement of the palms and soles with more of a nodular appearance, not the typical appearance of atopic dermatitis in those areas. Can be on the dorsum of the feet. Genital area is very common, not so much what you might see in atopic dermatitis. And of course, nodules are often what you see there. And then other areas like the interdigital spaces, the waist, the umbilicus, the axillary areas, and the nipple. Burrows, if you're looking for them to make the diagnosis, can be hard to appreciate, but always, of course, ask close contacts if they have a history of an itchy rash. And by all means, if you think about it at all, do a mineral oil scraping, looking not just for the mites squiggling around, but also for eggs and feces as shown here. Less common, but possibly confused, are the cutaneous and systemic forms of lupus within the realm of photosensitivity disorders. Occasionally can have a flexural distribution that may be why it's confused, but that photosensitive distribution is something to think about, and that can be helpful.
Actinic prurigo, another one, not just in sun-exposed areas, very itchy and can look a little bit like prurigo nodularis, a milder form of that. So always keep that in mind as well. Very differently managed. Reminder that drugs can induce an eczematous process, particularly calcium channel blockers, as shown here in a man who topically applied diltiazem. And this can be very difficult to distinguish with from eczema in particular that has its onset later in life. And then, of course, very important, particularly when thinking about adults, is cutaneous T-cell lymphoma. And this can develop in patients with long-standing atopic dermatitis, but more commonly, the diagnosis of the lymphoma is not made, and the patient can go on for years with a presumed diagnosis of atopic dermatitis and just not really having good responses. Typically a little bit better demarcated lesions than what we see in atopic dermatitis, but still something to consider. And of course, we make the diagnosis by biopsying, sometimes repeatedly, and finding the clonal expansion of T cells as seen histologically, but confirmed by gene arrangement studies if available. So in conclusion, the diagnosis of atopic dermatitis, regardless of age, is a clinical diagnosis. And it's based on finding these major and minor criteria. But there are several alternative or concomitant diagnoses that one needs to consider when making the diagnosis, and particularly if a diagnosis of atopic dermatitis is made, but the patient is recalcitrant to standard therapy. Now, some of these alternative diagnoses are more common in certain age groups, as I've shown you, but while look-alike disorders are distinguished clinically in some cases, others require a biopsy. And the key example of that is cutaneous T-cell lymphoma in adults with late-onset atopic dermatitis. So with that, I'd like to thank you for your attention. So glad to be able to talk a little bit about atopic dermatitis, and particularly in younger patients, with you today. Enjoy the rest of your meeting. Hello, everyone. Dear Dr. Traore, dear Anna, it's a great pleasure and honor for me to contribute to this Guinea World Skin Health Day today with some perspectives on allergies in a global environment. So you all know that the face of atopic dermatitis is changing from neonates to infants to adolescents, and also allergies are changing. We have currently three major factors of AD: the immune deviation, reactive IgE formation, for example, to allergens, the barrier disruption, and the microbial dysbiosis. All this contributes to the disease at different stages. But allergens, especially food allergens, are always under discussion, mainly also from the patients or their parents. We recently met together in Davos and developed a kind of immune development of AD. And you can see here, besides skin barrier, the dysbiosis of bacteria and genetic factors, environmental factors come in. And among these are the allergens. And they play a role already before birth. So even during pregnancy, allergens may impact the further outcome of atopic dermatitis. And then this goes on till elderly patients, which can still suffer, as you all know, for atopic dermatitis. So I'm mostly working in Zurich, and it's my great pleasure to cooperate or to exchange with you in Guinea, because I had the pleasure and privilege to work already some time in East Africa. That was at the Regional Dermatology Training Center at the slopes of Mount Kilimanjaro in Tanzania. This is a research and especially training center, which is training dermatologists from about 12 different countries, mostly English speaking. It was founded by Henning Grossman, is now led by Professor Daudi Mavura,
and I'm participating there regularly as a facilitator, external examinator, and also for common studies. And working there, I realized that atopic dermatitis is a very common problem, not only in the European or Western world, but also in sub-Saharan Africa. And that's together with Professor Ala Tayeb. We also met together with some of the African colleagues, first to write this position statement on AD in sub-Saharan Africa, how common it is, what are the factors causing it, and we are still working on that. I'll come back to that, and you have heard it from other lecturers. What are key environmental triggers for eczema? Oh, irritants, strong soaps, perfumes, abrasive clothing, chemicals, but also allergens like food, milk, eggs, whatever you eat, seafood, house dust mites, cockroaches, and all this comes in. So it's a variety of factors which has a different importance from in each patient. Some patients are strongly reacting to allergens, while others allergens don't play a real role. It's the risk of atopy is influenced by various factors. Allergen exposure is one thing, but also if you live in a too clean environment, your immune system directs to react into the sense of allergy. While if you have some also microbial load, this is very protective. Also vitamin D and sun exposure plays a role. Then this comes into a variety of factors which we slowly start to understand. Factors like IL-4 and 13, they are addressed by the most important biologics nowadays, TSLP, ceramides, and other all comes in to prevent us from the exposure to allergens. However, as the barrier is disrupted and the immune system reacts very easily with Ig, we can get sensitized to some allergens. Patients with AD are therefore at higher risk to get sensitized, while people with healthy skin are not at risk to get sensitized through the skin. So there's also studies from sub-Saharan Africa, like this one from Kinshasa, so DRC, that shows that immunoallergic diseases like prurigo or atopic dermatitis, of course, there's a mixture between an overlap, urticaria and contact dermatitis are very common. Colleagues from Madagascar, they did a cross-sectional study in Antananarivo, the capital, and they could show that most of the patients with atopic dermatitis had additional comorbidities like allergic rhinitis, food allergy, asthma, and some also allergic conjunctivitis. So this plays a role also in a setting in sub-Saharan Africa. From all the studies, it's known that trigger factors depend on the age in atopic dermatitis. Food hypersensitivity mostly plays a role in small children. Not every child has a food allergy, but food allergy is much more frequent in children with AD than in adults or in infants. Then contact allergy, inhalant allergy comes in, while bacterial infections, viral infections, and the yeast malassezia, which I touch later again in my talk, all play a role mostly in adolescents and in adults. We have this course of atopic diseases, and you see AD is very common in infants, small children, then it lowers, but it goes on here also after the age of 15. While inhalant allergies, rhinitis comes later, asthma is a bit earlier, and food allergy is very common in infants. You see that here. And how do you want to find out that someone is really allergic? This is a stepwise procedure. It depends very much on the clinical history. If someone tells you that he has symptoms
when he eats, for example, eggs, that he has rashes like urticaria or the eczema goes worse. This is, of course, an important contribution. Then we have clinical findings, and in addition, we have skin tests and serological tests. I know in your environment, both might be not so easy accessible. Still, I want to show you what's the value of it. The allergological workout is then useful if you have a patient with a long-standing AD, or if he tells you that he has inhalant allergy, rhinoconjunctivitis, or asthma, or food allergy in addition. Of course, the clinical history is truly very important. You ask for other atopic disorders, you ask for the family history, provocation factor, what makes it better, and also social impact. For example, it is due to stress and other factors. And then you come with the tests. We have skin tests. They are easy to do, cheap, but not everywhere available. And more we switch to lab tests. We measure total Ig in the serum, which is somehow the pool of it, and we can screen for inhalant allergens. That's a screening mixer, SX1 screening for common food allergens. And in AD, especially in adults, we also test Ig against the yeast malassezia. We have several methods to detect Ig in the serum. Nowadays, at least in Europe, we have bedside testing with small chips. You take capillary blood and can measure 10 to 15 allergens quite quickly, actually. Then we have the classical way, measuring Ig by immunocap. And more, we have also microarrays. That's methods that allow you to measure Ig against more than 100 or even 200 allergens in one scratch from very little of serum. A capillary take with 10 to 30 microliter of serum is enough, and you can measure Ig against a broad variety. So you see this here. These are test methods we use more and more to detect also cross allergy and others. One thing I want to mention is if you see Ig against an allergen, whether it's a cockroach, a food, or a skin test, that's not equal to allergy to that source. If you have no symptoms, then we call it just sensitization. It's only relevant if you have additional symptoms. And for AD, it's only relevant if AD goes worse if you are exposed to these allergens. This is summarized here. If someone has a history of food allergy or a positive skin test or Ig to food, it's not really proven that his AD is really depending on this food. So what you should do is either to provoke the AD by giving this food, ideally double-blind, placebo-controlled, but this is very difficult, or otherwise you just recommend to avoid the food where you see a positive test, for example, milk or hen's eggs or fish for 4 to 6 weeks. Then AD should improve. It really plays a role. Otherwise, it's not relevant for AD, and the child or the adult can go on and eating this allergen as before. Still, food hypersensitivity, as I showed you, plays a role in AD. Here in Guinea, you have a variety of food. I am not so familiar with the allergens, but for example, cassava leaf, which seems to be very tasty, I would like to be with you and taste it, can provoke allergies by cross-reacting with latex. This has been described in this study. So for sure, also to the food sources that you are consuming, Ig can develop and it can play a role in atopic dermatitis. Here, I refer to a study from South Africa, from colleagues there that examined 40 Xhosa children really living in traditional conditions and of black skin color and 40 of mixed race, Europeans, Indians, and so on.
and all had a AD and were children up to the age of 10 years. And they could find that peanut sensitization is high in South Africa, much higher than in, in the mixed race than in black patients. And also you can see different sensitization patterns. RH2 is one protein that causes very severe allergy in peanut. And this you can detect now with modern methods like the microarray. And so you see that ethnic background makes already a difference. Just if you would be in China, this would be one of the most important food allergens. It's called bird's nest, and it's a delicacy. It's the protein which the birds use to uh, somehow decorate her nest, but it's actually their feces, so I wouldn't like that. But still, if you prepare it, it seems to be very delicious. There are also differences in the immunology of atopic dermatitis. And Emma Gutmann-Jaski, one of the leading researchers about this, has shown this, for example, in adults from Caucasian background, Asian background, but and also in small children, you see different immunological patterns. So we wondered, how is this in sub-Saharan populations? And therefore, we started a collaboration with the Regional Dermatology Training Center. We have an MD PhD student, Daniel Fair, who is doing this with Zurich, and in the beginning also with Emma Gutmann. We looked for comorbidities in atopic dermatitis that are well known to you, like asthma and others, and also food allergy, of course. And we compared in a pilot study 1080 patients from Switzerland with 1080 patients from Tanzania and 10 healthy controls in each country. We measured IgE with one of these very modern, sophisticated methods where we can get more than 280 allergens from plants, from different foods, from mites, cockroaches, and so on. And what did we found? We found a strong sensitization to house dust mites in AD patients, both in Switzerland, which is the blue column, and also in AD patients from Tanzania, which is the red column, but almost no sensitization as we expected in healthy control. Cockroaches, however, were much more found in the Tanzanian cohort, which is obvious as cohorts are much more frequent there, huge size, as than in Switzerland. I don't know about the situation in Guinea, but I guess you also have cockroach, so I would expect that you also have cockroach sensitization. We found a lot of sensitization to seafood, mostly in the patients from Tanzania. That's strange because they really don't eat seafood. They are 600 kilometers away from the beach. That's different than here, than you are, where you live very near the seaside. So what we found is that there's the allergen that was found in these patients is found in parasites, in insects, mites, and seafood. But this is called tropomyosin, and this is contained in shrimps, and they feed their chicken with shrimps. This is very cheap, and so they breed them, and we could detect shrimp tropomyosin in chicken meat. So they get sensitized against the chicken they eat, against the allergen of the seafood. There's a lot of cross-reactivity with this tropomyosin between shrimps, lobster, insects, and so on, and also parasites, and you see edible insects. This is recommended by WHO and the Food Allergy Organization. I don't know whether insects consuming as food is common in Guinea. In East Africa, for example, in Uganda, this is delicacy.
Actually, it would make sense to eat insects instead of meat from, uh, for example, cows and so on, because you need much less al- energy. However, there's a cross-reactivity between these insects, mites, and seafood, and this causes cross-reactivity. So people allergic to mites or seafood will also react allergic to these edible insects. If you say, I don't like insects, I would never eat it, you could um, be wrong because, for example, fruits, at least in Europe, are waxed, and the wax is made from shellac, which is actually crushed insects. Campari red was colored by these small lices that live on cacti and produce a wonderful red, and in power drinks called containing carnitine, these are all made from insect protein. However, our study went on. We expanded it also to more patients, now 40 patients, and we could include colleagues from Madagascar, so already 3 countries. Looking for total IG, of course, it was elevated in AD from all 3 countries, but only in healthy controls from Madagascar, and we found out they have quite a strong infestation with parasites, also the healthy controls. Looking for IG, we could see that there's a lot of IG against house dust mite in Tanzania and also Madagascar, a little bit less in Switzerland. Similar results, by the way, have been found by a doctor, Aurelia Trofanowai. She's working in Lagos, and she did a study also in patients with AD from Lagos, and she could see that mite and cockroach sensitization is by far the most common sensitization in AD and plays also a role in the exacerbation of that disease. By the way, she presented a study that was supported by a research fellowship of ISAT. So this is really a help to enable also maybe people from this group listening to that talk for further studies in the area. We looked also for grass sensitization, and to our strong surprise, we saw that sensitization to grasses only occurs in Swiss patients and in Swiss healthy controls, but not in the Tanzanian or the Madagascan group. We don't know what is the reason because you all know grass is very common also there, especially in Tanzania, where you have the Serengeti. Maybe it has due to biochemical properties of the kit. We are working on that. But realizing that, we also realized that there's very little data on pollen counts in sub-Saharan Africa. And we have found some place in South Africa. We have found one place in Nigeria. If you have pollen data in Guinea, I would be very interested to learn about because it's still unexplored. We have started now to measure it in Madagascar, in Tanzania, with pollen counters, and we'll see what comes out. In our study, we also found different immunological signatures. IL-17 was much more common in the AD patients from Tanzania than in Swiss patients. That's a pattern we see usually in psoriasis. And this plays again a role in the common comorbidities in atopic dermatitis. So where we, with the skin, only have the tip of the iceberg. You all know staphylococci are important. They are disease exacerbating in atopic dermatitis. So what is very important in AD is the disbalance. We have too many staphylococci and the diminution of other microbes which are maybe even protective. And this leads to impetiginization. It can even lead to sepsis, worsening, and in rare cases, to death. So finally, I want to touch one allergen which is not so well explored. It's Malassezia, a yeast that is skin colonizing. And they found it especially in patients who have the so-called neck dermatitis. So the face and the neck are prominently involved. And there you find a lot of IG. This has also been shown in this study, who was published quite recently. Why this? In AD, we have a disrupted barrier. And if Malassezia is present on the skin, the
proteins of malassezia can be penetrated through the skin and are received by antigen-presenting cells, and Ig formation takes place. You need a disrupted barrier, and you need also the immune system that tends to react against malassezia. So you will find Ig against malassezia almost exclusively in patients with AD, not in patients with allergic asthma or AD, as long as their skin is not affected. Malassezia is a very common yeast colonizing the skin. In Tanzania, this was a study we did. It looks a little bit different, more plaque-like, but you can culture it. Now we looked for Ig in our patients, and to our surprise, Ig against malassezia was quite common in the Swiss cohort, but not found in the Tanzanians. And now we are expanding. It seems it's the same also for Madagascan patients. Why that? Maybe due to the fact that IL-17 is so much more common. IL-17 is a protective factor against yeast sensitization. We will find out that, but it shows that the ethnical and genetic background plays a role on the immune response, but also on allergens, on their impact on the disease. Malassezia is also important because this paradox reaction we see with the very sophisticated biologics dupilumab nowadays is often associated with malassezia, with IgE to malassezia, and we understand more and more the immunological of this pronounced head and neck reaction. IL-17, IL-22 plays a role, as this study was showing from Patrick Brunner. So this maybe by these comparisons, we can learn much more about atopic dermatitis in sub-Saharan Africa, which is the main aim, but also about AD in Switzerland or in Europe, as we found different immunological signatures that may also play a role once biologics, who are highly precise drugs, are used, because it might be that in patient cohorts in sub-Saharan Africa, they work better, they work less, or have different side effects than in the populations they are usually studied, like Caucasians. Also, colonization with malassezia is very common in Tanzania, but sensitization, Ig, is very rare. So it's really worthwhile to invest into the research, also in allergies in Africa, as these colleagues do. We'll do much more analysis from stool, from skin straps, and so on, and look at different factors and hope to learn much more. Just a few words on the use of drugs. Of course, the very sophisticated drugs like biologic check inhibitors are so costly. And this is also a presentation Dr. Otrofanawai from Nigeria gave when we recently met with the OMS, that emollients are so costly. Sometimes they're about 1/3 of the monthly income. You can imagine that then they are not used. Therefore, we are working on the WHO approach and hope that the emergency medicine list will be enriched by emollients, topical steroids, and so on. I think to all the contributors from Madagascar, Tanzania, Switzerland in our studies, thank you to my team. It sends you the very best regards. I hope to welcome you maybe online or even face on the next ISET meetings, have you heard, in Melbourne 2025 or in China 2026. If you are interested in more research, ISAT gives research fellowships. You can look at that on the ISAT webpage, and we have a small association which also supports small studies in allergies in tropical areas, the Basitro Association. Finally, I thank you for your attention. If you are interested, you can scan by the QR code my presentation, so you have it at your disposal. Merci beaucoup, thanks a lot, and have a nice continuation. Hello, everybody. First, I would like to thank Professor Traore and his team to invite me to this excellent meeting.
of the WSHD, and my talk will be about the pathophysiology and modern treatment of pruritus in atopic dermatitis. These are my disclosures. So let's start first with the patient. As you can see here, itching is a significant symptom in atopic dermatitis, where that scratching then leads to more skin barrier dysfunction and also inflammation. So the control of pruritus for atopic dermatitis is very critical. However, also we nowadays know that because cytokines are also involved in itching by activating high affinity receptors or nerve endings, that also cytokines and inflammation is critically involved in the bidirectional pathway of atopic dermatitis. Atopic dermatitis is a heterogeneous disease which usually can have these classical eczema form with a papular vesicle, but also can sometimes be associated with urticaria, especially in this high IgE form of atopic dermatitis. It can have the lichenified form in the chronic state, and also some patients can develop a prurigo form of atopic dermatitis with these erosions and nodules. Definitely, we know that also, in addition to peripheral mechanisms, that also central itch mechanisms play a role, especially in the chronic stage of atopic dermatitis, which can already start very early in life, in the first months of life, as often it is then associated with Staphylococcus aureus infection because of the severe scratching, and also we know that more food allergies in children are associated with atopic dermatitis, which is then less in adults. Also, in later age, we have also to consider other forms and also other comorbidities. They're more a lichenified form of AD, which especially in adolescence is important, that it also can impact the self-esteem, has a huge emotional impact. So the psychological impact of AD in adolescents should not be underestimated and can have an impact for their later career, for the choice of profession, for learning success through these itching and sleeping vicious cycles. Also, AD can start as a late onset AD. This is a patient who developed AD in his 40s. Before that, he only had mainly dry skin. And we know that also these patients suffer from atopic dermatitis, which then also can have an impact on the work, leading even sometimes to unemployment, and can have a huge social. So definitely we have to break this vicious cycle in the pathophysiology of atopic dermatitis, where mainly the inflammation, skin barrier dysfunction, itching, and scratching aggravate and perpetuate each other in a vicious cycle. And besides the genetic component, uh, we also know that also epigenetic factors, environment, lifestyle factors can play a significant role at trigger factors activating in the different areas and then perpetuating in a vicious cycle the and also the severity of dermatitis. So how can pruritus be associated in the immunology of atopic dermatitis? Nowadays know that there are endotypes which have a different genetic backgrounds, Europeans different from Asian, African Americans, children different from adults. The cell composition can be vary
a little bit in the immune polarization. Also in some we have more Th17 cells and others less. However, what all have in common in atopic dermatitis is the profile of the Th2 cells and also the ILC2 cells, innate lymphoid cells type 2, which then release the type 2 cytokines. Epidermal barrier can also vary in atopic dermatitis. With respect to itching, we have learned since the last 20 years that histamine is not a critical player in atopic dermatitis, and that mainly a couple of histamine independent itch pathways activate high affinity receptors on the peripheral nerve endings, such as proteases, leukotriene, serotonin, and also cytokines, which then, in addition to the activation and electrical firing, can also sensitize the nerve ending, activate also so-called transient receptor potential ion channels, which then lead to the sensitization and also upregulation on the mRNA levels of several of these receptors, which then leads to higher sensitization, peripheral sensitization of the nerve endings. That also explains why patients with atopic dermatitis are more susceptible to minimal trigger factors. So beside the variety on the peripheral nerve endings, which we can see here, also they know that also there are several itch signaling pathways involved, that also several neuropeptides signal to the spinal cord, and also there's a variety of pathways in the central nervous system and mediators which can aggravate or inhibit itching and thereby scratching. So itching and scratching is a very complex form, and thereby also explains why we need sometimes a combination of not only immunological medications, but also neuroinflammatory modulators such as gabapentinoids, opioids, or also JAK inhibitors, which work on many aspects. So a breakthrough was our understanding that several cytokines, especially type 2 cytokines, IL-4, 13, and IL-31, side TSLP, oncostatin M, also activate high affinity receptors on the sensory nerve ending, thereby leading to electrical firing, sensitization of the nerve ending, and also induction of, for example, JAK-STAT pathway, which then results in itching and itch sensitization, and also in the release of neuropeptides, which then act as inflammatory modulators on innate cells, then adaptive immune cells, but also keratinocytes, aggravating and perpetuating the vicious cycle of inflammation, itching and scratching, and barrier dysfunction. So with that, we have also can have the advantage that if we target the key cytokines, this has also then an impact on inflammation, itching, scratching, and barrier dysfunction with a modern medication. So how is scratching also aggravating itching? And this is what we have published a couple of years ago. One of the important molecules seems to be toll-like receptor 3, which works on the damaged keratinocyte, aggravating and upregulating toll-like receptor 3 and leading to more itching and scratching. Treat atopic dermatitis, a new topical treatment like the JAK and pan-JAK inhibitor delgocitinib, which is even effective after 1 day. Also the PDE4 inhibitors such as crisaborole, and there are also now new inhibitors also have impact on itching. So systemic treatments like the classical anti-inflammatories, we also have now the JAK inhibitors like abro, bari, and upadacitinib, and then the antibodies targeting IL-4, IL-13, and IL-31. And there are also now new developments or repurposing of other medication as this new which work not only for inflammation but also itching. But sometimes we also need, in addition or
also focusing on non-inflammatory drugs such as antidepressant, opioid modulators, antiemetics, or also neuroleptics. Sedative antihistamines work sometimes because then the patient sleep deeper and also stretches less. Here are some examples of the efficacy of the targeted therapy anti-IL-13 antibody. You can see here significant reduction of itching, similar anti-IL-31 antibody lebrokizumab, also thereby improving the sleeping behavior of patient and thereby the quality of life. Effectively, especially in the chronic form and the prurigo form, anti-IL-31 antibody nemolizumab, which has a significant impact actually on alleviating itching. So here we see the JAK inhibitors, BARI, ABRO, and upadacitinib, and in the blue box you can appreciate that all of them also reduce itching, and this effect is also quite fast. Even some patients report after one tablet or 1 day or 2 days already improvement of their itching, and then also beneficial effect on eczema and skin barrier function. All of them work, some of them work a little bit differently, and the question is, of course, is it also similar to targeted therapy? Here, head-to-head study with dupilumab, and especially upadacitinib 30 milligram has been shown that it is even superior or has also a very good beneficial effect on the worst pruritus indicator in atopic dermatitis to improve the itching quite quickly. So in summary, we can say we have now more and more treatment options for pruritus in atopic dermatitis. We nowadays know that because of the pruritic cytokines, that also anti-inflammatory can be quite beneficial, including the JAK inhibitors, but also sometimes neuroinflammatory medication can be beneficial either in combination or as a mainstay, such as naltrexone or aprepitant, sometimes even the gabapentinoids, such as gabapentin or pregabalins. But often what we nowadays know is that the anti-inflammatory, antipruritic, neuroinflammatory manipulation in the pathophysiology pathway can be beneficial. There are also some new medications coming and new pathway tested, such as here the Cryosine, the synthetic TRPM8 agonist, which also alleviates itching in a prurigo nodularis in a small group of around 20 patients, but you can clearly see here the significant difference, and this could be also that the TRP ion channels can be also in the future new medications, especially the topicals, with a lower side effect profile than the systemics, which have been tested so far. And that also shows that also targeting itching can be very beneficial for the patients with atopic dermatitis. So with that, I would like to close, but not without mentioning the meeting of the International Society for Atopic Dermatitis, which will be in October 24 to 26 in the beautiful city of Doha in Qatar, and I hope many of you can attend this. So it was great talking to you, looking forward to our discussion, and have a wonderful meeting. Hello, very happy to participate to this new edition of the Guinea Day. This is an IZAD symposium, and I'm going to review on behalf of our society the lessons from the application we propose for this year new EML list of WHO.
We are currently interested in the low resource country, which correspond in this diagram from Rosling's book, and which is adopted by the World Bank to level 1 and 2, so meaning more than 4 billion people in the world living with less than $4 per day. Last year in Singapore, we organized a meeting before the World Congress, indicating that atopic dermatitis is now a big paradox because we have a segment of severe disease which needs new drugs with a very big pipeline, but the expenses are not adapted to low resource countries. And most of the cases seen all over the world are not such severe cases, which are not so well identified because the official term is moderate to severe atopic dermatitis, which is a misnomer for truly severe atopic dermatitis, but most cases are mild to moderate and require at least a basic treatment with topical steroids and emollients. And so what we say in this paper is that the current guidelines are not adapted to this type of resources. Typically, this is the recommendation, the European guidelines, which are updated on a regular basis. And now what is mostly changing is the upper line, which corresponds to severe atopic dermatitis, more than 50 concerning objective SCORAD, and which is also in enlarging in number of drugs every year. So this needs complete to be updated because, for example, abrocitinib and new biologics like nemolizumab are not included. But what is important is in all cases we need a combination of baseline therapy with some anti-inflammatory drug like topical corticosteroids or topical calcineurin inhibitors. And the baseline therapy consists of emollients, moisturizers in sufficient quantity associated to a good education of the patient. So what we call also capacity training based on the nomenclature of WHO. And of course, if possible, avoidance of allergens. So our society collaborated with WHO since 2019. And the most important target for us was Sub-Saharan Africa. And what is important is the population has limited access to dermatologists, 1 for 2 million inhabitants as a mean in Sub-Saharan Africa. And that also, we generally think that Black Africa, Sub-Saharan Africa, is mostly a problem for the skin of tropical disease, and this is absolutely not true. And common dermatoses are really the main target of intervention. And we also did a survey indicating that the 2 most prescribed drugs were moisturizers and topical steroids. So adapting this diagram of Rosling to locomotion, we see that we go from barefoot to a motor car according to your level of resource. And for atopic dermatitis, going from simple emollients to more sophisticated drug like biologics. And what is very important is based on a survey made by our African colleagues. In some countries, 1 month of salary corresponds approximately to the vial containing, for example, just Vaseline. So concerning the deliverables of this collaboration with WHO, we released last September the course which is intended to train
community health workers in sub-Saharan Africa. It is a MOOC with six modules, including video and also some separated material with teaching slides, for example, for wet wraps. And what I would like to say is that the success is quite large, because at the time of this first recording, we are close to 2,000 enrollments, and I would say that the first version was released only in English, but very rapidly we published the French version, and now the Spanish version and the Portuguese version should be released quite soon, probably before the end of this year, 2024. Concerning the second action, we decided to improve the use of emollients, because if we look at the current list of essential medicines for atopic dermatitis, it is very limited. We have indeed only topical steroids. The rest, systemic steroids, which are used for flares, are not recommended as a chronic treatment, and they are not, of course, specifically designed for atopic dermatitis, even on the WHO list. Antihistamines are available, but not specifically for atopic dermatitis. In general, they are not by themselves efficient to treat patients with atopic dermatitis, except in the case of flares or associated urticaria. So concerning the systemic therapies, some are available, but mostly for rheumatology indication, and they could be used by default in atopic dermatitis. So concerning very new modern drug and high expense drug, currently there is nothing on the list. So our main goal was to push emollient, and we submitted last November this application. So what are the stakes under this submission? So we want to facilitate the access of good quality drugs in low resource setting countries, and it is not dependent only of the inscription of the device or drugs on the list, but also on the cooperation between national governments and WHO. So if national ministries of health use this channel, they can improve the availability of these drugs in peripheral units. And also what has been discussed with WHO is that the inclusion of products on the list is including competition among pharma, and may lower also the drug and taxes on such products. So what are the criteria for a drug to be included? So first is, of course, to satisfy the healthcare needs of the population. Second, we have to appreciate the disease burden and public health need, because there is competition for funding any intervention. So it has been to be defended in terms of priority versus other interventions. And of course, you need to have evidence-based medicine evidence. Concerning the cost, it is a debate, but this sentence indicates it is not a reason to exclude the medicine, but in reality, it is really very difficult to include high-cost drugs on this list. The application process is quite difficult, and it needs collaboration between several competencies. For this application, we had 20 versions before the submission, and several meetings with the expert writing group, and meetings also with the WHO AML Bureau. So the title of this application is Inclusion of Urea and Glycerol-based topical moisturizers on the AML and EML-C, this is C for children, for the treatment of atopic dermatitis in adult and children.
So it is the application is based on our society with co-applicants, the WHO Department of Control of NTDs, which is of course also interested in skin health in the population which is hit by skin NTDs. So we had a working group made of dermatologists, pharmacists, and from academia and industry. And I would like to acknowledge specifically the major help of Marie Loden, who is really a world-class expert in this field. So we have as support the Patient Advocacy Global Skin, the ILDS, and the African Society of Dermatology. So what is in the very first statement, which is a summary statement, is that we made it based on the request of the Afro region of WHO, that we indicate the choice, carbamide, which means urea, 5% and glycerol 15 to 20%. As moisturizing creams, we don't ask the inclusion of ointments, and for the treatment of atopic dermatitis only for adults and children. And so we detailed the methodology because it's quite stepwise methodology, and we'll review this next. So the hierarchy is first to make a choice between billion of cosmetic moisturizers, then using national bureau or guidelines to look at those with a status of medical device, and even better if they have a status of drug as medicinal moisturizers. And so then we go also to just open studies to what is chosen in the applications, so approval by national medical authorities and combined with evidence-based medicine, grading the quality of studies in systematic reviews based on LCTs. So if we go to the reference one, which is the Cochrane review, and this one was published quite recently in the last 5 years ago, it shows clearly that there is a benefit when all moisturizers are compared to non-moisturizers. And so the evidence is probably at best limited, but it exists because the methodology is not so easy. And what is known also from the pathophysiology background is that defective barrier increase the risk for eczema. And this is well known because of some genetic background defect, like a loss of function mutation of filaggrin, for example. And one of the translation of this is, or surrogate measurement, is transepidermal water loss. So increased transepidermal water loss is a good marker of a dark barrier defect, which will increase the susceptibility to irritant and allergens. And it is well known that it exists also in several sites when it is studied, and this is a study made by Marie Loden herself in atopic dermatitis, showing a clear difference between controls and atopics. And also concerning the compounding of emollient, what is important is that they have at least this quality of decreasing transepidermal water loss. Because if it is not the case, it could also increase the eczema of the patients. And this is, of course, derived from chemistry. What is a good moisturizer? It contains fat substance, which are emollient. It contains emulsifiers, which will help
to make the cream to include the constitutive ingredients in the preparation. It will, of course, contain water, and what we know is that an acid mantle like pH is necessary. We need also humectants, which will be the backbone of the product, and in this application we choose urea and glycerol. And of course, there are many other ingredients. Ideally, what is important is to limit them to the minimum, but also to have a good quality of shelf life preservation. So what is clear is that based on what we know in published literature is that not all creams are equal. Some may improve the barrier function, and some will deteriorate the barrier function. For example, you have here some lipid-rich creams, some including mineral oil or vegetable oil, which increase irritation. And on the other side, we have, for example, urea 10–50%, which are on the good side. Glycerol is just in between. And examples have been published, like this cream, which is on the market as BP cream, which contain SLS, sodium lauryl sulfate, and clearly which increase transepidermal water loss, which is not good. And oleic acid is also a culprit, because there is evidence also that oils containing oleic acid have also can deteriorate transepidermal water loss. So what we recommend as a primary moisturizers is 5% area in a well-identified vehicle, because Cochrane mentioned the improved dryness and fewer flares, skin improvement by participants, and increased time to flare. So what is also provided by national authorities reviewing drugs, moisturizing dry skin is prevention of and relapse of atopic eczema is correspond to this type of medical device. We also, as what the WHO labels square box, which is a pragmatic way of drug equivalence, we suggest, because also of patient preference, because sometimes urea is not so well tolerated in terms of stinging, glycerol 15–20% in identified vehicles. And Cochrane indicate also that there is skin improvement. And after the Cochrane report, also there is a study from the literature which indicate also a reduction of flares after treatment. And also it is a national authority indicated as adjunctive treatment for dry condition and certain dermatoses, including atopic dermatitis, ichthyotic condition, and psoriasis. So the main design for efficacy of moisturizers is mostly to look at relapses, and this has been shown both for hand eczema, and this is a study which was published by Marie Loden herself. There is also evidence in atopic dermatitis, with a clear difference between patients treated with the moisturizer versus no treatment, and also in these clinical studies comparing also moisturizing creams together, a reference cream versus urea-based cream, indicating a longer time until relapse. And for the glycerol paraffin, this is the study mentioned, with also a reference cream, and here is the glycerol, and this is no treatment. So
there is evidence, proven evidence of efficacy based on these studies. Concerning clinical trial, certain ingredients we don't recommend. So some concerning classified allergen, for example, preservatives or skin irritants in emulsifiers, some containing enhancing skin penetration ingredient like short alcohols, and oils rich in oleic acid, and creams challenging the acid matters. And in addition, we have products which are sometimes included in emollients with unknown safety data. So what we also put in this application is the quantity. So because also debate about what the optimal quantity. Generally, the reference is the nice UK recommendation, which is very high quantity, especially in children. So, but we looked more closely to what is published, and we found that reasonable daily use could be 10 to 20 grams in adults and less in children. And concerning the cost of emollient, we come to a cost of 2.8 euro per piece of 400 millimeter tube. But this is a cost of industrial production. It doesn't take into account all the costs to deliver to the patient the final product. And 2.5 if we choose come as a individual conditioning system, a 500 milliliter jar. And so if we consider the quantity we have already mentioned, the cost is quite limited. It's 25 to 50 euro per year and less for children. This is something which can be recommended if this application is accepted. I just want to conclude my talk announcing the next meeting of our society, which will be in October, 24 to 26 of October in Australia. Thank you very much. Bonjour à tous, je suis Dr Herman, je travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et j'ai la chance de pouvoir vous parler des tests d'allergie, les différentes modalités et techniques de test lorsqu'on suspecte un eczéma de contact allergique. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 25% de la population en général qui souffre d'un eczéma de contact allergique. Et selon l'OMS, l'allergie au sens large représente la 4e maladie chronique mondiale. Ils estiment également qu'en 2050, 50% de la population souffrira d'une allergie. Alors une allergie au sens large, que ce soit l'eczéma de contact allergique ou irritatif, une dermatite atopique, une rhinoconjonctivite, un problème alimentaire allergique ou une allergie respiratoire. Alors évidemment, concernant l'eczéma de contact allergique, c'est extrêmement important de pouvoir diagnostiquer, de réaliser des bilans, mais sans pour autant surdiagnostiquer. Et donc pour réaliser les bilans, c'est important de connaître quelles sont les méthodes diagnostiques. Alors, le gold standard, effectivement, c'est les tests épicutanés ou les patch tests qui permettent de diagnostiquer, de déterminer un potentiel sensibilisant. Qu'est-ce que cela va impliquer? Quelles sont les modalités? On va appliquer sur le dos du patient différentes chimiques, différentes batteries de tests, mais également les produits suspectés du patient. Ces produits vont être appliqués sur le dos du patient pendant 48 heures et après 48 heures, ils vont être décollés. On va ensuite pouvoir réaliser la lecture des réactions après 48 heures après la pause, 96 heures et dans certains cas 7 jours après la pause des produits. Donc voilà les tests épicutanés ou les patch tests qui vont être appliqués sur le dos des patients. Donc on parle de chambre de test dans lequel il va y avoir les différents chimiques, les substances chimiques ou les produits des patients qui vont être appliqués. Alors le but des patch tests ou des tests épicutanés, c'est de reproduire la phase de révélation, donc la deuxième phase
dans l'hypersensibilité de type 4. Donc il y a d'abord une phase de sensibilisation et puis une phase de révélation qui va donc provoquer un eczéma. Et les tests épicutanés, on va permettre de reprovoquer un eczéma à minima. Donc on va effectivement restimuler les lymphocytes T mémoire qui vont sécréter les cytokines et qui vont développer de l'eczéma en regard de l'allergène. Alors les tests épicutanés, on va idéalement les réaliser dans le haut du dos parce qu'il y a une grande surface qui permet d'exposer les allergènes et dans certains cas la face externe du bras si on n'a pas assez de place ou s'il y a un tatouage ou de l'eczéma dans le haut du dos. Pourquoi on utilise les patch tests ou les tests épicutanés? Parce que ça permet de mettre en occlusion, sous occlusion l'allergène et donc d'augmenter la pénétration dans la peau de l'allergène. Alors idéalement, on recommande en fait de réaliser les tests épicutanés 4 semaines après l'éruption, sinon il y a un risque de faux positif ou de angry back, c'est-à-dire de dos en colère, et donc de pouvoir mal interpréter les réactions. Comment réaliser les lectures des tests épicutanés? Déjà, il faut réaliser la première lecture dans les 24 à 48 heures après la pause des pansements, donc des allergènes. Une deuxième lecture est recommandée dans les 72 heures aux 96 heures après la pause et idéalement une troisième lecture est recommandée 7 jours après la pause, en particulier lorsqu'on teste des corticoïdes, des acrylates et des aminosides. Alors, comment interpréter les résultats? Il faut se baser sur les critères de l'International Contact Dermatitis Group. Il peut y avoir des réactions qui sont... Enfin, qu'il n'y ait pas de réaction, donc on va considérer que c'est une lecture négative. Et il peut y avoir des réactions qui sont positives lorsqu'il y a une réaction, et l'intensité va être stadifiée en fonction de 1 croix, 2 croix, 3 croix. Une croix va être déterminée lorsqu'il y a un érythème et une infiltration. 2 croix lorsqu'il y a un érythème, une infiltration et des papules, voire des petites vésicules. Et 3 croix lorsqu'il y a un érythème, une infiltration et une confluence des vésicules, voire même des bulles. Dans certains cas, il peut y avoir un phénomène irritatif lorsque les lésions sont vraiment coupées nettes au couteau avec un phénomène un peu savon, un aspect un petit peu croûteux des lésions. Il peut y avoir des phénomènes qui sont douteux lorsqu'il peut y avoir un érythème mais pas d'infiltration. En image, voilà donc des lésions qui sont érythémateuses infiltrées. Donc on va considérer que c'est une lecture positive avec 1 croix. Dans ce cas-ci, c'est un érythème, une infiltration des papules, voire des microvésicules. Donc c'est bien une réaction positive à 2 croix. Et dans ce cas-ci, il y a carrément une bulle. Donc c'est une réaction positive à 3 croix. Alors, il y a une importance de réaliser une lecture 7 jours après la pause des tests. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre jusqu'à 11% de sensibilisation si on n'effectue pas cette lecture tardive. C'est fortement recommandé pour les tests avec les corticoïdes et les acrylates. Et de plus en plus dans la littérature, on recommande de réaliser également une lecture tardive lorsqu'on va tester l'antibiotique, la néomycine, certains métaux, des conservateurs comme les formaldéhydes ou les libérateurs de formaldéhyde, mais également les conservateurs méthylisothiazolinone, le colorant paraphénylenediamine, mais également les dérivés du caoutchouc, le mercaptobenzothiazole. Et c'est également recommandé lorsqu'on va tester le BHT, butylhydroxytoluène, la chlorhexidine, l'acide sorbique et les résines époxy. Dans tous les cas, si vous avez l'opportunité, c'est vraiment mieux de tester à 7 jours. Alors, on peut également réaliser des tests semi-ouverts. Les tests semi-ouverts vont être recommandés pour les produits qui ont des propriétés irritantes. Dans ce cas-là, comment réaliser le test? On n'utilise pas les fameuses chambres fermées, les chambres sous occlusion. On va appliquer le produit qui est généralement liquide. On va l'appliquer sur une surface de 1 cm² et on va appliquer 15 microlitres de produit. On va entourer la zone de l'application du produit, on va attendre qu'il y ait l'évaporation du produit et on va recouvrir d'un pansement. Alors les produits qu'on peut utiliser, c'est notamment des produits pharmaceutiques, les désinfectants, l'ibiscrub, l'isobétadine, l'exomédine. On peut également proposer ce type de tests semi-ouverts avec des cosmétiques comme notamment les mascaras, des lacs, des vernis à ongles, des oxydants, des colorations capillaires, des shampoings, des savons, parce que ce sont des produits qui ont des propriétés irritantes s'ils sont mis sous occlusion.
à savoir qu'il y a un risque de réaction, d'irritation tout de même avec ces tests-là. Vous pouvez réaliser différents tests semi-ouverts. N'oubliez pas de noter, numéroter quelque part les différents types de produits que vous avez testés. Dans tous les cas, c'est extrêmement important de tester les produits des patients, mais il y a certaines conditions. Il faut vérifier le pH des produits que vous allez tester. Donc pour les tests qui sont réalisés dans les chambres de test, donc dans les patchs fermés, le pH doit être supérieur à 4 et inférieur à 9. Et dans les tests semi-ouverts, le pH doit être supérieur à 3 et inférieur à 11. Donc si vous avez un doute, c'est extrêmement important de faire une analyse de pH. Vous pouvez également vérifier les données de sécurité des produits avec les fiches de données de sécurité. C'est pas toujours facile de les obtenir, mais c'est important de le demander aux patients. Alors, il y a des produits qui ont des natures faiblement irritantes, les détergents, les ammoniums quaternaires, les résines, les acryliques, et donc ça vaut la peine de faire des dilutions dans certains cas, mais toujours vérifier le pH après vos dilutions. Toujours vous méfier. Si vous avez des doutes, ne jamais tester une substance quand vous avez un doute. Si vous ne connaissez pas la nature ou la provenance du produit, ne testez pas le produit. Il vaut mieux ne pas tester le produit que de tester et puis avoir une réaction d'irritation ou caustique. Attention également aux produits naturels, par exemple les plantes, qui sont extrêmement irritantes, voire caustiques également. Alors, pour information, vous avez les références en bas. Je vous mets ici plusieurs types de produits avec les dilutions que vous pouvez utiliser pour les préparations pour vos tests. Dans certains cas, les tests, que ce soit en patch test ou en semi-ouvert, ne sont pas possibles, tout simplement parce que vous ne pouvez pas les réaliser, soit parce que vous n'avez pas accès au matériel, soit parce que, comme la période Covid, il a été impossible de voir nos patients. Donc, peu importe les conditions pour lesquelles vous ne pouvez pas réaliser les tests, il existe une alternative lorsqu'on ne sait pas réaliser les tests chez nos patients. Il s'agit du ROAT. Le ROAT, c'est le Repeat Open Application Test. C'est vraiment un test simple pour tester les produits des patients. L'intérêt, il y en a plusieurs. Ça permet d'évaluer la pertinence clinique d'un résultat lorsque les tests épicutanés sont douteux. Donc, si vous avez réalisé des tests et qu'ils sont douteux, vous pouvez tester les produits des patients et vérifier si c'était un test douteux ou réellement un test positif. Ça permet de confirmer une allergie à un produit qui est fortement suspecté avec un test qui est négatif dans vos patch tests. Ça permet de sélectionner un produit du patient parmi une énorme liste de produits que vos patients vous amènent avant de réaliser les tests épicutanés. Ça vous permet également d'avancer dans le bilan lorsque les tests ne sont pas réalisables, parce que vous n'avez pas les moyens de les réaliser ou parce que, période Covid, on ne pouvait pas faire des tests. Mais ça vous permet également de déterminer la tolérance à un produit cosmétique, de proposer une alternative, par exemple à un de vos patients. Alors, comment réaliser le ROAT? Le ROAT, en fait, le patient va réaliser le test lui-même en appliquant le produit, soit l'alternative, soit le produit suspecté qu'il avait utilisé. Il va appliquer le produit 2 fois par jour pendant 15 jours sur la face antérieure de son avant-bras sur une zone équivalente à 5 cm sur 5 cm. Il applique ce produit matin et soir, tous les jours, jusqu'à ce qu'une réaction apparaisse. Si aucune réaction apparaît, il continue pendant 15 jours. Pour les produits qui se rincent, c'est les mêmes conditions d'usage qu'en temps normal. Donc le patient applique le produit et il retire le produit après 1 minute d'application. Il le rince. Évidemment, le patient arrête l'application du produit dès apparition de prurite, d'un érythème ou de papules sur la moitié de la surface appliquée. Le patient peut tester plusieurs produits en même temps, par exemple un produit sur le bras droit, un produit sur le bras gauche, bien expliquer au patient qu'il ne doit pas confondre l'application du produit du bras droit, ne doit pas être appliqué sur le bras gauche. Alors, quels produits le patient peut appliquer? Les produits pharmaceutiques, les crèmes, les pommades, les gels, les produits cosmétiques, les maquillages, les crèmes, tout ça peut être testé sans aucun problème par le patient lui-même. Voici un exemple, un patient qui a appliqué un produit sur son avant-bras gauche et vous voyez clairement l'apparition d'un érythème et de papules sur son avant-bras gauche après plusieurs jours d'application.
un autre patient qui a testé sur son avant-bras droit et sur son avant-bras gauche différents produits. Vous voyez clairement des papules en érythème qui sont apparues sur plus de la moitié de la zone testée. Alors pourquoi 15 jours? Il faut savoir que la majorité des patients présentent des réactions après environ 2 à 3 jours, mais il y a des patients qui peuvent présenter des réactions dans les 10 jours après l'application et certains présentent des réactions, comme vous le voyez sur ce graphique, dans les 10 à 15 jours. Et donc c'est recommandé selon l'ESCD de tester les produits au moins 15 jours. Alors, quels sont les critères pour considérer qu'un rhode est positif? Il faut donc une dermatite eczémateuse ou un érythème sur plus de 25% de la zone testée, une infiltration et ou des vésicules, voire des papules associées. Et faites juste attention que ça va vous permettre d'identifier une dermatite eczémateuse. Vous ne pourrez pas faire la distinction entre une irritation de contact ou un eczéma de contact allergique. C'est impossible de faire la distinction. Et également, vous saurez que ce produit ne sera pas l'idéal pour le patient, donc il devra l'arrêter. Et surtout, si c'est une dermatite de contact allergique, vous ne pourrez pas déterminer l'ingrédient responsable. Mais vous aurez au moins pu déterminer parmi une panoplie de produits quel était le produit problématique pour le patient. Donc vous avancez quand même déjà. Donc voilà un tableau qui vous permet de considérer un test positif lorsque vous avez un score supérieur ou égal à 5. Vous pouvez regarder la zone d'application, l'érythème, l'intensité de l'érythème, les papules et les vésicules. Alors dans certains cas, vous pouvez avoir des patients qui présentent un érythème du dos des mains, chez qui ce n'est peut-être pas les cosmétiques qui sont suspectés, mais les gants. Lorsque vous avez accès aux tests épicutanées, vous allez tester les gants des patients, la face interne, la face externe, les accélérateurs de vulgarisation, les composants des gants. Mais lorsque vous n'avez pas accès aux tests épicutanées, on peut vous proposer de réaliser le GRAT. Le GRAT, c'est le Gloves Repeat Application Test, qui est un test qui ressemble très fort au rhode. Donc le patient va également tester lui-même les gants qu'il manipule ou les alternatives de gants qu'on peut lui proposer. Comment réaliser le GRAT? C'est relativement facile. Le patient va découper un morceau de gant d'une surface de 3 cm sur 3 cm. Il va appliquer sur la face antérieure de son avant-bras le morceau de gant, évidemment la face interne du morceau de gant. Il va maintenir ce morceau de gant avec une bande de tissu, surtout pas coller le gant, le maintenir au contact. Il va appliquer ce morceau de gant tous les soirs pendant une période de 6 à 8 heures. Il retire le morceau de gant le matin. Il répète cette opération tous les soirs de manière consécutive pendant 10 nuits, toujours sur la même zone. C'est le plus problématique, donc ça vaut parfois la peine de dessiner un carré ou un rectangle pour que le patient puisse se rappeler à l'endroit où il a appliqué le morceau de gant la veille. L'idéal, c'est de reprendre un nouveau morceau de gant, mais si ce n'est pas possible, il peut reprendre le même morceau de gant que la veille, l'avant-veille, et réutiliser ce morceau. Cliniquement, on considère que le GRAT est positif s'il y a un érythème infiltré plus ou moins des papules ou des vésicules sur plus de 25% de la zone testée. Voilà donc cliniquement ce que vous pouvez observer, des petites micropapules ou des vésicules avec un érythème sur la zone testée. Et donc, c'est la même chose que pour le rhode. Le GRAT, ça vous permet de confirmer une allergie à des gants si les tests sont impossibles à réaliser et que vous n'avez pas des tests épicutanés à votre disposition. Ça vous permet de réaliser des pré-tests avec des gants avant le bilan parce que si le patient utilise 15 gants différents, ça vous permet déjà d'avancer dans les tests. Et ça vous permet de tester les alternatives à proposer aux patients. Alors un autre petit test qui existe, qui est disponible si vous avez réalisé des tests épicutanés et que le patient présente une sensibilisation au nickel et au cobalt, vous pouvez proposer au patient de se procurer ce qu'on appelle le nickel spot test ou le cobalt spot test. Ce sont des tests qui permettent de déterminer la présence de nickel ou de cobalt dans les objets qui en contiennent. Alors en Europe, ça coûte une quarantaine d'euros. C'est disponible via la pharmacie qui doit le commander. Et c'est relativement intéressant pour les personnes qui manipulent dans le cadre du travail des objets qui contiennent du nickel. Ça n'abîme pas les objets,
il suffit de déposer une petite goutte en tout cas pour le nickel spot test, de diméthylglyoxime sur un coton-tige. Vous frottez l'objet. Si l'objet contient du nickel, le coton-tige devient rose. Il faut évidemment un taux supérieur à 10 particules par million. Et pour le cobalt, spot test, c'est la même chose. Et le test permet de détecter les objets qui contiennent du cobalt au-delà de 8,3 particules par million. Alors, petite particularité pour les tests pour les patients qui présentent un érythème pigmenté fixe. Pour rappel, l'érythème pigmenté fixe, c'est une toxidermie qui est due en partie notamment à une hypersensibilité cellulaire retardée dans laquelle la mémoire immunitaire est médiée par des cellules T, CD8, qui demeurent localisées à un certain endroit. Donc les lésions vont récidiver toujours sur le même site, qui est le siège de la mémoire immunitaire. Il faut donc tester les patients de façon particulière en réalisant les tests cutanés médicamenteux in situ. Donc, il faut utiliser, puisque c'est des réactions liées à un médicament, le médicament sous forme commercialisée. Il va y avoir une dilution à 30% dans la vaseline. À savoir qu'il y a des possibles faux négatifs lorsque vous allez retirer vos patch tests, vos tests épicutanés lorsque vous allez réaliser la lecture à 96 heures. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de proposer aux patients de réaliser des routes avec notamment le produit que vous avez utilisé, donc cette fameuse dilution à 30% dans la vaseline. Vous le donnez au patient, votre petite seringue de dilution, et le patient va masser doucement cette dilution sur la zone in situ pendant 7 à 10 jours pour voir s'il y a une réactivation de la zone. Voilà par exemple une réaction d'un érythème pigmenté fixe et un autre patient qui a appliqué lui-même le produit, c'était du fluconazole, et vous voyez qu'il y a une réactivation de la zone qui était responsable auparavant d'un érythème pigmenté fixe. Autre petite particularité, lorsque vous testez des collyres, donc des patients qui présentent souvent un eczéma des paupières, très important de tester les collyres des patients. Dans beaucoup de cas, nous avons des faux négatifs qui sont très fréquents lorsqu'on teste les collyres de la manière tout à fait classique avec des patch tests ou des tests épicutanés. Pourquoi? Parce que la concentration du principe actif est trop faible, 0,1% au lieu de 10%, que l'excipient des collyres, qui est de l'eau ou du gel, permet une pénétration sur la peau du dos beaucoup plus lente que sur la peau des paupières, parce que la peau des paupières est beaucoup plus fine que la peau du dos. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Soit aux patients de réaliser des routes, c'est une très très bonne alternative, soit un use test, ça veut dire un test d'utilisation, donc le patient réutilise une nouvelle fois les collyres et il y a une récidive des symptômes, ou alors un scratch patch test. Le scratch patch test, c'est quoi? C'est une technique de test qui permet de scarifier la peau préalablement avant l'application des tests épicutanés, permettant une meilleure pénétration de l'allergène. Donc, on scarifie la peau de manière parallèle, en droit et en diagonale, sur chaque site qui vont accueillir le test épicutané, avec une aiguille de calibre de 30 degrés. La pression doit être suffisante pour fendre la couche cornée, mais sans faire couler du sang. Et par la suite, on applique les tests épicutanés avec les collyres. Alors, c'est peu standardisé, donc ça va vraiment dépendre du scratching d'une personne à l'autre, et donc il peut y avoir des résultats contradictoires en fonction de la personne qui réalise cette scarification. Voici un exemple d'un collyre, notamment des cosoptes, chez cette patiente chez qui nous avons réalisé une scarification préalable, et nous avons des résultats vraiment pertinents, alors qu'au préalable, sans scarification, tout était négatif. Le cosop, c'est donc du timolol et du dorzolamide. En conclusion, je vous ai présenté plusieurs techniques de tests, à savoir que les tests épicutanés, c'est le gold standard pour diagnostiquer une sensibilisation lorsqu'on suspecte un eczéma de contact allergique. C'est vraiment important de connaître les propriétés des produits testés. Si vous avez un doute, ne testez pas. Vérifiez le pH et les propriétés des produits apportés par les patients. Idéalement, c'est toujours bien de tester les produits des patients pour autant qu'ils soient non toxiques et non caustiques.
Selon le type de produit, qu'il soit irritant, les collyres, les gants, il y a d'autres techniques qui existent que je vous ai présentées. Il y a des tests semi-ouverts, il y a des rôtes, il y a des grattes. Et dans tous les cas, le rôde peut vraiment être intéressant pour avancer dans le diagnostic si vous n'avez pas accès aux tests épicutanées. Donc c'est une technique qui est vraiment très intéressante pour vraiment avancer dans le bilan d'une suspicion d'eczéma de contact allergique. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mail et je vous souhaite une bonne suite de congrès. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah, je travaille pour les laboratoires Isis Pharma, spécialement sur la zone Afrique. Et avant de vous parler aujourd'hui de nos solutions pour la dermatite atopique, je voulais vous présenter un petit peu le laboratoire Isis Pharma pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc pour vous parler un tout petit peu de notre histoire, Isis Pharma c'est un laboratoire français qui a été créé en 1987 par un pharmacien lyonnais. Donc aujourd'hui nous sommes toujours présents à Lyon. Et ce pharmacien, il a voulu créer des solutions pionnières pour le traitement de certaines pathologies cutanées telles que la rosacée, le vitiligo et le mélasma. Aujourd'hui, on a des gammes pour beaucoup plus de pathologies cutanées que celle-ci. On y reviendra tout à l'heure. Donc juste pour vous la petite histoire, pour vous expliquer pourquoi nous nous appelons Isis Pharma. Donc vous le savez peut-être, Isis c'est une déesse égyptienne qui est qui est soigneuse, protectrice et magique et qui est signe de régénération. Pharma évidemment pour les produits de santé et dermatologie parce que pour l'expertise dermatologique et pour notre collaboration et la prescription via les dermatologues. Donc Isis Pharma se veut à la limite des médicaments. Et pour prouver qu'Isis Pharma développe des produits qui sont entre les dermocosmétiques à la limite des médicaments, on a réalisé des études cliniques de nos produits versus des médicaments pour prouver leur efficacité. Donc on a réalisé des études cliniques sur de nombreuses gammes Isis Pharma. Et ici on vous a mis les principales, donc notre gamme Néotone par exemple, qui est une gamme contre l'hyperpigmentation. Nous avons comparé les deux produits phares de cette gamme à 4% d'hydroquinone et nous avons obtenu des meilleurs résultats avec nos produits et bien sûr sans aucun effet secondaire. On a aussi une gamme pour la rosacée pour laquelle nous avons des études cliniques et enfin une gamme pour l'acné avec notamment un produit avec 15% d'acide azélaïque que nous avons aussi comparé à la dapalène et au peroxyde de benzoïde et nous avons aussi obtenu de très bons résultats sur ces études-là. Donc Isis Pharma a développé un portefeuille de produits innovants, efficaces et surtout accessibles à des prix abordables pour les patients pour diverses pathologies cutanées. Donc ici, vous avez l'éventail de toutes les gammes que nous proposons et de tous les types de pathologies cutanées que nous traitons. Donc Néotone, je vous en ai parlé tout à l'heure, Ruboril et Tinderm aussi. On a aussi une gamme pour la protection solaire, donc UV Block. Secalia, c'est la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui pour les peaux sèches à tendance atopique. On a aussi une gamme pour le vitiligo, Vitiskin. Glycoa c'est des peelings cosmétiques. On a ensuite la gamme Urelia pour les peaux kératosiques et aussi les peaux qui ont du psoriasis ou de l'ochronose exogène. On sait que c'est très présent aussi en Afrique subsaharienne. On a Xérolan pour les peaux irritées, Suavigel pour les peaux inflammées, Kéloplast pour les peaux abîmées,
Sensilia pour les peaux sensibles et déshydratées, Geneskin, donc c'est une gamme anti-âge, et enfin Il Capil pour le cuir chevelu. Donc là, je vous ai présenté un petit peu toutes les gammes qu'on a chez Isis Pharma, mais la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui et sur laquelle je vais faire un focus, c'est la gamme Secalia. Donc on vous a présenté l'atopie, la dermatite atopique. Donc il s'agit d'une sécheresse cutanée liée à une saison intense, une hypersensibilité à l'environnement, et le corps réagit à énormément d'éléments extérieurs, des allergènes, des irritants, des poussières, des pollens, etc. La dermatite atopique, c'est parmi les maladies les plus courantes dans le monde, et je sais pas si à travers le monde, c'est le deuxième motif de consultation juste après l'acné et juste avant le psoriasis. Deuxième motif de consultation chez un dermatologue. Là, je vous ai mis une petite carte du monde qui recense les cas de dermatite atopique à travers le monde, et on voit qu'en Afrique, on est dans une des régions du monde où la dermatite atopique est la plus présente. Et enfin, la dermatite atopique, elle touche aussi beaucoup les enfants. Donc, à travers le monde, pour les enfants entre 6 et 14 ans, il y a environ 5 à 20% de ces enfants qui ont de la dermatite atopique à cet âge-là. Donc, c'est quand même une part très importante. Donc, chez Isis Pharma, on a développé la gamme Secalia Atto. Donc, Secalia Atto, le moins le mieux. Donc, c'est une gamme qui est volontairement minimaliste. En moyenne, il y a 2 fois moins d'ingrédients que sur les produits vendus sur le marché. Donc on a voulu vraiment mettre l'essentiel dans ces produits-là pour garantir une sécurité durable sans pour autant de compromis sur l'efficacité. Donc le but, en réduisant autant le nombre d'ingrédients, c'est de diminuer le risque de réaction et d'intolérance, et donc d'aggravation de l'état cutané du patient. Donc ce que je vous explique là, c'est exactement ce qui est repris dans la phrase ici. Donc le moins le mieux, on est volontairement minimaliste pour une sécurité durable sans compromis sur l'efficacité et le plaisir d'application. On y reviendra juste après aussi. Donc à l'intérieur de tous nos produits de la gamme Secalia Atto, on a le complexe NutriCalm qui permet de réparer, apaiser et d'hydrater la peau. Ce complexe, il contient du beurre de karité, de la glycérine végétale et de l'huile de coton. Juste après, j'ai une petite vidéo de notre chargée scientifique Clara qui explique tous les ingrédients qui sont présents dans ce. Je vous laisse avec. Hello, I'm Clara, Active Ingredients Manager at Isis Pharma. I'm here to tell you about 3 natural ingredients that are very effective in cosmetics for nourishing and soothing dry skin with atopic tendencies: shea butter, glycerin, and cottonseed oil. Shea butter is a multi-active ingredient that is well known in cosmetics. It is, above all, a fantastic emollient. What is an emollient? It's an ingredient that mimics the structure of the topmost layer of the skin and fills the spaces between cells to limit dehydration. It therefore improves the general condition of the skin by preserving its elasticity, nourishing it, and healing irritation. Cottonseed oil is also a very good emollient that keeps the skin supple thanks to its softening action. For its part, glycerin is a super humectant. It prevents dehydration by acting as a biological sponge that draws in and holds water in the skin. The combination of these 3 active ingredients, recognized for years by dermatologists for their effectiveness and safety, repair the barrier function of dry skin with atopic tendencies. That is to say, it allows the skin to play its role as a shield that keeps out various harmful agents such as microbes, allergens, and pollutants. See you soon to find out about other active ingredients. Voilà, donc Clara vous a expliqué un petit peu tous les éléments qu'il y avait à l'intérieur du NutriCalm. Donc je vais les réénoncer rapidement, mais je ne vais pas aller en profondeur là-dessus. Du coup, on a tout d'abord le beurre de karité, donc comme l'a dit Clara, qui est un occlusif qui permet d'avoir une couche hydrophobe à la surface de la peau. L'huile de coton, donc pour l'action émolliente, et la glycérine de végétal pour l'action humectante. Donc voilà tous ces 3 ingrédients qui sont présents dans tous les produits de la gamme Secalia Atto.
Donc ce complexe NutriCalm, il permet d'éviter les défauts de la barrière cutanée, de corriger les défauts de la barrière cutanée, ce qui fait que les allergènes et les bactéries ne peuvent plus pénétrer celle-ci et en conséquence, on limite la dysbiose, l'inflammation et le prurite. Et on vient vraiment agir sur ces 3 éléments-là. Donc maintenant, on en arrive aux produits. Donc il y a 2 produits dans la gamme Secalia Atto. Donc tout d'abord le Secalia Atto Shower Cream, donc qui est un soin lavant effet barrière, et le Secalia Atto Balm, donc qui est un baume relipidant apaisant qu'on a aussi en petit format pour les zones localisées comme par exemple les paupières. Pour commencer avec le Atto Shower Cream, donc en fait chez Isis Pharma, on est parti du constat que l'hygiène, elle n'était pas si agréable pour les patients qui ont la peau atopique. C'était pas un moment agréable pour eux. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire que ça devienne un moment agréable pour eux. Et pour ça, on a voulu s'inspirer du vernix caseosa. Donc vous avez peut-être certains déjà eu des bébés et remarqué qu'à la naissance du bébé, le bébé naît avec une couche blanche sur sa peau. C'est le vernix caseosa et ça permet de protéger le bébé de tous les éléments extérieurs, de protéger sa peau de tous les éléments extérieurs. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire, recréer avec Secalia Atto Shower Cream pour protéger la peau des patients atopiques des éléments extérieurs. Et donc avoir un nettoyant qui est enveloppant et qui a un effet barrière. Donc le Secalia Atto Shower Cream, le voilà. Donc celui-ci, on peut l'utiliser sur le visage et le corps sous la douche. Et chose importante, on peut l'utiliser dès la naissance, donc à partir du nourrisson. On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants sont très sujets à la dermatite atopique, donc on peut l'utiliser celui-ci dès la naissance. Comme on le disait tout à l'heure, tous les produits contiennent le complexe NutriCalm. Donc le Secalia Atto Shower Cream contient le complexe NutriCalm avec du beurre de karité, de la glycérine végétale. Et il contient en plus de ça de l'huile de tournesol qui permet de nourrir et réduire les sensations d'inconfort. Et des agents surgraissants biomimétiques qui permet justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de mimer les effets protecteurs du vernix. Ce qui fait qu'en tout, on a 20 ingrédients dans ce produit-là. Donc c'est inférieur à la moyenne. Comme on l'a dit tout à l'heure, on se veut vraiment minimaliste pour augmenter la tolérance des patients atopiques vis-à-vis de nos produits. On a réalisé des études sur des patients volontaires sur ces produits et sur ces patients, il y en a 81% qui ont répondu qu'ils avaient la sensation d'avoir une peau plus nourrie, 95% que le produit restaure le confort cutané et 81% que le produit laisse un film protecteur, le fameux vernix caseosa, sur leur peau. Donc on a obtenu vraiment de très bons résultats sur ce produit-là. Donc pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire sur le Secalia Atto Shower Cream, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il contient 20 ingrédients. On peut l'utiliser dès la naissance, il est non comédogène, il a une très haute tolérance. Il mime les effets protecteurs du vernix caseosa. Il a environ 25% d'ingrédients émollients et hydratants, ce qui est assez important pour un nettoyant. Et il a vraiment une texture enveloppante et un léger parfum. Donc maintenant, pour passer aux produits traitants, donc le baume relipidant apaisant, donc Secalia Atto. Donc pareil, pour ce produit-là, on est parti du constat que souvent, c'était très désagréable pour les patients d'appliquer des baumes relipidants. Les textures étaient très désagréables, donc collantes, difficiles à sécher, compliquées de s'habiller derrière, qui ne sentent souvent pas très bon. On a regardé un petit peu et on a remarqué qu'un patient qui a la peau, qui a une tendance atopique, pour être observant et suivre correctement son traitement, il devrait mettre normalement 31 kg de crème par an sur sa peau. C'est vraiment énorme. Et on a voulu vraiment recréer un produit qui est agréable à appliquer pour eux, qu'ils aient envie d'appliquer. Parce qu'appliquer 31 kg de crème par an quand le produit n'est pas agréable pour eux, c'est vraiment très compliqué. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le produit soit agréable à mettre pour eux et que comme ça, ils arrivent à le mettre assez souvent, tous les jours, matin et soir. Donc voilà, ce que je disais, les protocoles sont souvent longs et restrictifs. Donc souvent, un patient atopique, il va devoir mettre de la crème sur sa peau toute sa vie. Donc les patients finissent par être découragés lorsque les produits ne sont pas agréables à mettre pour la petite vidéo de la texture du Secalia Atto Balm.
Et donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut l'utiliser sur le corps, le visage et les paupières. Après la douche par exemple, ou le matin en se levant, n'importe quand dans la journée. Et pareil, on peut l'utiliser dès la naissance. Il contient aussi le complexe Nutricalm, donc qui permet de réparer, protéger et apaiser la peau. Il y a donc 10% de beurre de karité, 6% de glycérine végétale et 2% d'huile de coton. En plus de ces éléments du complexe Nutricalm, on a aussi 5% d'hydrolysat de levure et 0,5% de bisabolol. Donc l'hydrolysat de levure, il permet d'aider à rééquilibrer le microbiome en renforçant la barrière cutanée et les défenses de la peau. Et le bisabolol, il va lui avoir une action inflammatoire, antioxydante et antibactérienne. Anti-inflammatoire, antioxydante et antibactérienne. Ce produit-là, il contient 16 ingrédients seulement, donc c'est en moyenne 2 fois moins que les produits qui sont présents sur le marché. Toujours pareil, dans cette volonté d'être vraiment minimaliste pour augmenter la tolérance des patients vis-à-vis des produits. Le complexe Nutricalm, à nouveau, il vient agir sur les défauts de la barrière cutanée et ainsi éviter la dysbiose, l'inflammation et le prurite. Et petite vidéo d'Ariel qui vous montre une crème classique. On va voir reste avec un effet collant, puis la crème Secalia Atobal. On va voir qu'il ne colle pas du tout, voilà, à la peau, ce qui permet de montrer qu'en fait derrière on arrive à s'habiller rapidement, qu'on n'a pas la sensation de gras collant qui reste sur les crèmes habituellement présentes sur le marché. Pareil, sur ces produits-là, on a réalisé une étude avec des patients volontaires. Donc 97% ont indiqué qu'il y avait un soulagement immédiat. 87% que le produit permet un habillage immédiat. Et on a aussi fait un test d'amélioration de la qualité de vie, donc DLQI à J28. Et on a une amélioration de 83% aussi à ce niveau-là. Donc vraiment des très bons résultats sur ce produit aussi. On a aussi évalué l'évolution du prurite. Donc au bout de 15 jours, on voit qu'il est 2 fois moins intense qu'à J0 et au bout de 30 jours, 5 fois moins intense. On a aussi une diminution de la PIE de 28% à 28 jours et une augmentation de l'hydratation de 46%. Donc pareil, de très bons résultats sur ce produit-là. Donc en résumé, pour le Secalia Atobalm, donc il contient 16 ingrédients. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est en moyenne 2 fois moins que la moyenne du marché. On peut l'utiliser à partir de la naissance. Il est non comédogène, il a une très haute tolérance. Et il contient 28% d'ingrédients émollients et hydratants. C'est aussi énorme pour un baume relipidant. Et c'est le premier baume fluide à pénétration rapide, comme vous avez vu dans la vidéo et dans les résultats des études cliniques, où on voit que les patients peuvent s'habiller directement après l'application du produit. Et autre chose, le produit n'a pas de parfum, mais pour le coup, il n'a pas d'odeur. Si vous avez l'occasion de le tester, vous pourrez voir en l'appliquant que vraiment il n'a pas d'odeur, contrairement à certaines crèmes sur le marché qui peuvent avoir une odeur un petit peu d'œuf qui ne sent pas très bon et qui du coup n'est pas agréable à appliquer pour le patient. Voilà pour la gamme Secalia Atobalm. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la gamme Secalia ou sur d'autres gammes ou sur Isis Pharma de manière générale, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail. Merci à tous, bonne journée.
Hello, everybody. Thank you for Dr. Brahim for his invitation to present today's talk about pediatric leprosy or leprosy in childhood. Leprosy is an infectious disease caused by Mycobacterium leprae, which represents a severe public health issue. In 2011, 3 countries made up 83% of new cases detected worldwide. India responsible for 58% of cases, Brazil for 16%, and Indonesia for 9%. Leprosy is the most common in adults. However, outbreaks of cases in children and adolescents shows the active circulation of bacillus, with its continued transmission and a failure of health system to control this disease. In countries in which leprosy can be considered endemic, such as Brazil, despite the drop in prevalence. Early diagnosis of leprosy is essential in prevention of deformities. Those repercussions are still more catastrophic when treating children under the age of 15 years. Epidemiologically, the total of 135,000 new cases were detected during the years 2016-2017, which gives annual new case detection rate 10.1 every 100,000 population. A total of 88,000 leprosy cases are on record as April 2017, giving the prevalence rate of 0.6 every 10,000 population as against 86,000 cases in April 2016. The high proportion, 49.5% of the new leprosy cases detected during 2016-2017 were multibacillary, that included 8.7% of children, and grade 2 deformity was reported in 3.8%. A total of 11,700 child cases were recorded, indicating the child case rate of 8.7%. In majority of studies, the age group that is most commonly affected by the disease among the children under 15 years of age was found between 10 and 14 years of age, which can be justified by the disease long incubation period of approximately 3 to 5 years. Santos et al. Identified discrete predominance of 5 to 9 years old of age group in 54%, followed by 10 to 14 years old age group in 44%. Although theoretically
leprosy should not occur in infants because of long incubation period of the disease. It has been reported in infants as young as 2 to 3 months of age. In the literature, 51 cases of leprosy in children of under 1 year of age, which were diagnosed. Hello, everybody. I'm Leonardo from Mexico, and this is my presentation for Guinea World Skin Health Day Congress titled Clinical and Epidemiological Aspect of Sportrichosis in Jalisco, Mexico, a History of 58 Years. Well, what is sportrichosis? It's a subcutaneous or deep subacute or chronic mycosis caused by a species of Sportrix skanky complex. It's a thermodimorphic fungus. The complex is made up of 7 species. It affects skin, subcutaneous, and lymphatic cellular tissue and various organs. The cutaneous forms will present as plaques, nodules, and or gums. The transmission route is by splinters, thorns, earth, and moss. The process called sapronosis. And we have another important transmission route by bites and scratch for animals like dogs, rodents, or armadillos, process called zoonosis. There are several factors that affect in the pathology of sportrichosis. Uh, it directly influence the spread of sportrichosis, among which we can name biodiversity loss, climate change, host factors, for example, immunity and genetics, social determinants, antifungal resistance, founder effect, feline sportrichosis, deforestation. It is important in that case, talking about feline sportrichosis. In Brazil, we have, or they had, important problem with cats infected by sportrichosis, with more than 18,000 infected cows. So it's very important establishing sanitary barriers to contain the migration of sick felines. So this is a fundamental measure to control the expansion of the pathology. The habitat of its fungus is in temperate and tropical climate. In decomposition of plant matter, wood, branch, leaves, splinter, and thorns, it's a saprophytic and ubiquitous in the environment. And here, this was the first reported case of sportrichosis in Mexico caused by cat scratch. We have a woman, 43-year-old, history of cat scratch, developed this erythematous violaceous lesion from which sportrichosis was isolated. And you can see this cat called Gumaro with all this lesion in the face, which is Thorn was the one who scratched the woman, also developed too many lesions. This pathology is fatal in those animals because the immunity is not very effective in felines. Yeah. And you can see also in the other image a macroscopic culture of sportrichosis isolated by the cat. In this case, it was the second reporter of sportrichosis nationwide caused by a cat scratch, this time at the mandibular level, a dermatosis consisting of erythematous lesions, myeloceric scab, and satellite papules. A woman, 24-year-old, housewife originally from Jalisco, Mexico. So the ITS1 to 5.8 subunit ribosomal region was amplified and sequenced. Founding, the identification was confirmed as sporadic skanky sensu stricto with 100% similarity in the gene bank axis. You can see the patient follow-up from day 0 to 1 year. Itraconazole 200 milligrams per day was administered for 6 months with excellent therapeutic response.
These are the species in order of importance for human health, with Sportrix brasiliensis being the most pathogenic species, followed by Sportrix schenki. Human pathogen, we have Sportrix brasiliensis, schenki, globosa, and lureae. Rare cases include Sportrix pallida, chilensis, and stenocerans. Chilensis causing onychomycosis too. The pathogeny, the predisposing factor, we have malnutrition, alcoholism, diabetes, debilitating diseases. The incubation period is from 1 to 3 weeks, and the root infection is by trauma, inhalation of the spores, or bite or scratches by animals. The inoculum, it depends about the month or the depth, and the immune response is going to be mediated by innate immune response, which Th1 and Th17 depend. It's very crucial. It's a dimorphic fungus, IFA, spore, and yeast. You can see the Symphodoconidius and a gram stain. You can see the yeast, and we have several virulence factor as chitin, rhabdomanones, beta-glucans, L-rhabnose, melanin, adenosine and integrin, ergosterol, peroxide, catalases, and the ability to form biofilms. The cell wall, we have a GP70 glycoprotein, important for adhesion to the cell membrane, extracellular protein that hydrolyzes collagen and elastin. The epidemiology distribution of sportricosis, it's a cosmopolitan pathology. We have cases in Africa, Australia, China, and Japan. And in America, we have the most endemic cases in Brazil, Peru, Mexico, Colombia, Venezuela, Uruguay, and Guatemala. Well, you can see this is the map of Mexico with its political division. These are the states with the highest number of cases, not necessarily in order. We have in Jalisco as the state with the highest number of cases nationwide. Both sex 1-to-1 are affected. Children under 15 years of age with the highest number of cases, 30%, followed by 16 to 45 years. This is the map of Jalisco. Here we observe the distribution by municipalities of sportricosis case in the state. We note that Guadalajara, that is in red, is where the largest number of these are concentrated. This was a study from 1960 to 2017. So, with this information, we published one of the largest studies worldwide on the epidemiology of sportricosis from 1960 to 2017, with a total of 1,134 cases, of which 1,057 were from the state of Jalisco. The predominant gender was male, and the most affected age group was children from 1 to 15-year-old. So we can conclude this is the largest series of cases of sportricosis in Mexico, and it is worth mentioning that 93.20% of the cases are patients from the state of Jalisco, which is why this geographic area is considered endemic for the disease. Well, continue with clinical classification of sportricosis. We have two important clinical forms, cutaneous forms and extracutaneous form. In cutaneous form, we have lymphocutaneous, which is the most important classification, the most prevalence, to 60 from 80% of the cases, followed by fixed sportricosis from 10 to 30%, and disseminated cases which less than 2%. By the other hand, in extracutaneous form, we have osteoarticular affection, pulmonary,
Our patient will present with productive cough with or without hemoptysis, affecting mucous membrane, ocular or nasal, and systemic forms, osteoarticular, secondarily disseminated cutaneous, pulmonary, neurological affection, or other localization and sepsis. So in that images, you can see too many fixed variated forms as ulcerated forms in the child, a nodule, erythematous violation. It present as a single erythematous violation lesion, which might ulcerate. Other manifestation resembles some skin cancer, chromoblastomycosis, leishmaniasis, etc. Lymphangitic variety, they are nodal lesions with lymphatic tract with an inoculation or chancre. It is the most common form of sporotrichosis. We have also disseminated cutaneous forms. This case that you can see in the slide, it's a male that he was initially treated as pyoderma gangrenosum with TNF inhibitors, causing the spread of the disease. Hence the importance of mycological studies prior to treatment. This will avoid problems later. In the extracutaneous sporotrichosis, we have osteoarticular, tenosynovitis, periocystitis, or monoarticular arthritis pain, and systemic sporotrichosis. The principal factor is the immunosuppression, opportunistic infection, serious prognosis, affecting central neurological system, causing meningitis, neuropathy, mucous membrane is rare, warty granulomatous or ulcerative lesion, ocular, palate, pharynx, trachea or nose, and pulmonary sporotrichosis. We have two patients with HIV with systemic sporotrichosis, lung, liver, and bone disease. Unfortunately, both failed due to multiple organ failure. Well, as you can see, sporotrichosis has too many differential diagnoses as leishmaniasis, nocardiosis, mycetoma, coccidioidomycosis, chromoblastomycosis, histoplasmosis, paracoccidioidomycosis, keloid scars, acne, rosacea, tertiary syphilis, sarcoidosis, tubercular leprosy. Well, we have too many differential forms in that case. So this is important to make our mycological studies. Office study, we have too many office studies that we can prescribe, but the culture is the standard goal to diagnostic sporotrichosis. Well, we can see in the culture, we have a white radiated colony that over time will turn brown due to the melanin in its cell wall. You can see the images for both culture of sporotrichosis and other gram stains, when you can see splendor hopping phenomenon and the microculture that you can see the Sympuduloconidius. We have molecular diagnosis of sporotrichosis, singleplex species specific for PCR with the calmodulin gene and triple pro qPCR assay. This is a very simple algorithm for treatment of sporotrichosis, affecting mucosa, fixed cutaneous or lymphangitic cutaneous sporotrichosis. We can use potassium iodide or itraconazole or terbinafine in both cases, but the only difference in immunosuppressed patient, we're going to use amphotericin B plus itraconazole, and in systemic cases we have the same itraconazole and terbinafine, and immunosuppressed patients itraconazole plus amphotericin B.
Okay, the use of potassium iodide for treatment of human sportricosis. We have 25 drops, equivalent 1 gram, with evidence 2A. Start 5 drops 3 times a day. Increase dose according to tolerance 2 to 4 months. Resolution of lesion continue 1 to 2 more months. We have side effects as nausea, anorexia, diarrhea, gastritic irritation, sialorrhea, rhinorrhea, tearing, acneiform, eruption, intoxication, rashes, and tachyarrhythmias. Thermotherapy is a very good option. 45 degrees bags plus cryosurgery. And we have another antimycotics for election, itraconazole, fluconazole, saperconazole, isavuconazole, and terbinafine in disseminated and systemic forms. As I said, amphotericin B deoxycholato, 0.7 to 1 milligram kilogram per day, and pulmonary liposomal amphotericin B, 3 to 5 milligram kilogram per day. And another non-pharmacological treatment for sportricosis, we have cryosurgery, local hyperthermia plus cryosurgery, or photodynamic therapy. That's very good option for person who cannot take up antimycotics. And please don't forget to visit my beautiful city during the 2027 World Congress of Dermatology. Thank you very much for your attention. Buenos días, soy José Ramón Gómez Echevarría, soy el director médico del Sanatorio Leprológico de Fontilles. Vamos a hablar durante 40 minutos del tema lepra, que es un tema muy interesante. Bueno, la lepra es una enfermedad infecciosa que daña la piel y a los nervios periféricos. Siempre tenemos la visión de que la lepra es un problema de la piel, pero lo que es más importante y va a determinar el pronóstico de la enfermedad es la afectación de los nervios periféricos. La causa es un bacilo, que es el Mycobacterium leprae, que fue descubierto por Hansen el 28 de febrero del año 1873. En su honor se le ha llamado Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Y en estos momentos, por suerte, si diagnosticamos pronto y tratamos bien, la lepra se controla muy bien. Tenemos antibióticos para luchar contra el germen. La lepra es un problema que existe en prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero siempre ha habido zonas muy castigadas por esta enfermedad. Tenemos Asia, el país con más lepra y donde se describieron 1500 años antes de Jesucristo los primeros casos es India. Después tenemos en América Latina otro país que ha sido muy afectado, pero que ha trabajado muy bien en el control de esta enfermedad, es Brasil. Luego tenemos Indonesia. Y luego tenemos África. África es un poco el continente desconocido. En muchos de los registros a finales de año de la OMS aparece la palabra NR, no registro los países. La causa la podemos encontrar en la piel, en los pacientes de formas graves, en estos pacientes lepromatosos que tienen un déficit en su inmunidad celular para luchar contra el germen. Podemos encontrar millones de gérmenes, tal como se ve en la foto, ya sean aislados, sueltos o ya sean agrupados en globis. Aquí tenemos al descubridor de la micobacteria, que ya os digo era un médico noruego que trabajaba en el hospital de Bergen y el 28 de febrero de 1873 descubrió la causa de la enfermedad. Tenemos un gran inconveniente que no hemos conseguido cultivar la micobacteria. Se han encontrado algunos casos de infección natural en algunos armadillos, también en algún tipo de macaco, gorilas en los últimos años. El SEPAR en el año 1960 demostró la posibilidad de obtener un crecimiento por inoculación en la planta de los ratones. En el año 1971, estos dos autores, Christer y Storr, mostraron que se pueden obtener grandes cantidades de bacilos leprosos de los armadillos en América tropical.
como todas las bacterias del género Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium ulcerar, responsable de la úlcera de Buruli, es un bacilo inmóvil ácido alcohol resistente. Se colorea en rojo vivo, y yo no os voy a hablar mucho del laboratorio porque mi experiencia es escasa. Os puedo hablar fundamentalmente del tema clínico, pero bueno, podemos encontrar, ya os digo, en las formas graves, en las formas multibacilares, a la micobacteria la podemos encontrar perfectamente en la piel, en las lesiones que aparecen, ya sean nódulos, ya sean máculas, ya sean infiltraciones, podemos encontrar el germen, y la presencia del germen en la piel es definitivo para el diagnóstico. Aquí lo que os comentaba, muchas veces está la cantidad de micobacterias que aparecen en el cuerpo, que podemos encontrar múltiples bacilos agrupados, se llama globis, que son perfectamente definidos y que cuando empiezan a tomar la medicación los pacientes, pues se empiezan a partir o se empiezan a cavitar. Ahí tenéis la micobacteria obtenida en la piel, ya os digo, en lesiones activas, los nódulos de las orejas, las infiltraciones en los antebrazos, en las piernas, después las máculas hipocrómicas que aparecen al comienzo de la enfermedad. Nosotros, el contagio, pues la mayor parte de nosotros pues tenemos un sistema defensivo que lucha contra la lepra. ¿Cómo se contagia? En principio se acepta que los pacientes no tratados son el reservorio. Tú tienes un paciente no tratado que tiene millones de micobacterias en las formas graves, en la nariz, en las mucosas bucales, en la laringe. Entonces, este paciente cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, elimina los gérmenes al ambiente. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos un sistema defensivo que en contacto con él no vamos a enfermar. Pero hay un grupo predispuesto. Esa predisposición, en muchos casos, es congénita. Entonces, estos pacientes predispuestos en contacto con un paciente no tratado y en condiciones de pobreza, pues lo que queráis todo, hacinamiento, mala alimentación, mala higiene, aguas retenidas, animales viviendo dentro de la misma casa, pues todo esto favorece el contagio de la enfermedad. La vía de entrada se afecta también la vía respiratoria. La persona infectada por vía respiratoria pues se contagia de la enfermedad. Y después de un periodo de incubación, a veces largo, lo haremos después de un periodo de incubación largo, puede aparecer la enfermedad. Tampoco se descarta el contagio de una persona lepromatosa, un paciente de las formas graves, que tiene un nódulo ulcerado. El contacto con una persona sana que tiene una herida puede también favorecer el contagio. La vía de penetración, ya os lo he contado, es la vía respiratoria. La mucosa nasal, por ahí entra la micobacteria y por ahí pues, se va a diseminar por el resto del cuerpo en las personas predispuestas, por lo general, en condiciones de pobreza. La incubación de la lepra, pues fijaros también, desde que se te contagias hasta que aparece la enfermedad pasan años. Y las formas leves pues, pueden ser 3, 5 años. En las formas graves a veces hasta más de 10 años, desde que te contagias hasta que aparece la enfermedad. Entonces, para enfermar, ¿qué has tenido que tener? Pues claramente, en principio, un contacto con algún paciente no tratado. Después tienes que tener la predisposición. Esta predisposición, antiguamente se pensaba que la lepra era una enfermedad congénita, porque había muchos casos familiares, ¿no? Entonces se ha demostrado que no es así, sino que es una enfermedad infecto-contagiosa. Lo que sí ocurre es que la persona que se infecta parece que tiene una predisposición a enfermar. Se ha demostrado en los últimos años que muchas veces se hereda la predisposición a enfermar. En la lepra hay muchos casos familiares, muchas veces. Pues mi abuela, mi tía, mi primo. Entonces tienes la predisposición a enfermar. Y luego, lo que os comentaba siempre, la lepra es una enfermedad cutánea de la pobreza. Pues eso, hay que trabajar, cuando trabajas en focos con pobres, con hacinamiento, con mala alimentación, con mala higiene, con aguas retenidas, pues eso, pues ahí te puedes encontrar lepra con toda seguridad. Ahora vamos a hablar un poco de la clínica de la lepra. Vais a poder ver las diferentes manifestaciones de unas formas benignas a unas formas más graves. Hablamos de las formas. Tenemos un poco las lesiones iniciales, son muy importantes. Se llama la lepra inicial, lepra indeterminada, lepra inespecífica.
lepra infantil, la LI, se suele manifestar siempre por unas lesiones más claras que el resto del cuerpo, muy mal definidas, a veces difíciles de ver, y que tienen una característica importante, que es que tienen una alteración de la sensibilidad superficial, fundamentalmente la térmica. Si yo diagnostico estas lesiones iniciales, voy a controlar bien la enfermedad, porque no hay daño todavía del sistema nervioso periférico. O sea, el diagnóstico precoz en estas formas es muy importante. Aquí tenéis una mácula hipocrómica mal definida, pues eso, con una ligera alteración de la sensibilidad superficial, fundamentalmente la térmica. Si yo busco el germen ahí es difícil de encontrar. Aquí tenéis en una paciente de raza negra unas lesiones hipocrómicas mal definidas en número variable con una ligera alteración de la sensibilidad superficial, fundamentalmente térmica. Estas lesiones pues, pueden estar en número variable, tener un tamaño diferente también variable, y ya os digo, es muy importante el control de los convivientes. Si nosotros trabajamos con enfermos de lepra, tenemos que controlar a los que conviven con él. Ahí vamos a encontrar estas lesiones infantiles, inespecíficas, indeterminadas, interesantísimas. ¿Por qué son interesantísimas? Porque si diagnosticamos aquí y tratamos, evitamos el daño neurológico, que es el que determina el pronóstico de la enfermedad. Ahí tenéis una hipocromía, hemos hecho una biopsia, hemos tenido la suerte de hacer una biopsia, pues también va a aparecer un infiltrado inflamatorio inespecífico en el entorno de los filetes nerviosos terminales. Por eso es lepra, y por eso nadie acude a la consulta, porque no molesta. Esta lepra, este tipo de lepra inicial, hay que ir a buscarla. Ahí tenéis otra hipocromía en el muslo de este joven. Es por eso ya os digo, no acuden al centro de salud. ¿Por qué? Pues porque no molesta. Esto hay que ir a buscarla. ¿Y cómo se busca? Pues se busca haciendo una buena educación sanitaria en la población, en los lugares donde hay lepra. Indicarles, enseñarles que el comienzo de la enfermedad es así, para que cualquier lesión sospechosa acuda al centro de salud para ser valorado. Generalmente estas lesiones, ya os digo, son muy mal definidas en un número variable, en un número variable. Le gustan a veces los sitios fríos del cuerpo, pues le gustan a veces la espalda, las nalgas. Aquí tenéis otra hipocromía con una alteración de la sensibilidad superficial, lepra inicial, lepra indeterminada, lepra inespecífica, lepra infantil, lepra interesantísima, interesantísima porque no hay daño neural. Aquí tenéis, está muy bien indicado, como la sensibilidad térmica es la primera en desaparecer. Si la lepra va evolucionando, va a desaparecer posteriormente la dolorosa y posteriormente la táctil. Ahí tenéis una lesión, fijaros, difícil de ver, en esa hipocromía en esa rodilla, difícil de ver. Hay que ir a buscarla. Otra lesión de lepra indeterminada. ¿Quién piensa que eso es lepra? ¿Quién piensa con el aspecto terrorífico que tenemos de esta enfermedad? Pues eso, educación en salud, educación sanitaria a la población en conceptos básicos, que acudan a los centros de salud ante estas hipocromías. Lo vas a encontrar. O sea, si tienes suerte de tener un baciloscopista, baciloscopia negativa. Ahí tenéis este chaval brasileño con su lesión hipocrómica. Pero no le molesta, no le duele, no le pica. Vive con ella. Si la enfermedad le avanza y no has tratado, puede presentar daño neurológico. Otra hipocromía en el codo. La ausencia de... Si no hay alteraciones de la sensibilidad, el diagnóstico es más difícil. Pero siempre debemos sospechar. La evolución de estas manchas, pues en algunos casos curan espontáneamente. Otros permanecen durante muchos años. Y en algunas, pues rápidamente van hacia diferentes formas de la enfermedad. Esto es el comienzo. Fijaros, desde ese comienzo, dependiendo de la evolución y de la relación del sistema defensivo con el Mycobacterium leprae, van a aparecer unas formas benignas, la de la mancha en la cara, y unas formas graves, la del señor que presenta múltiples nódulos en su rostro. ¿De qué depende la que se presente de una manera o de otra? Pues claramente va a depender de la relación que el germen tiene con el sistema defensivo del paciente.
Podemos encontrar algunas formas benignas, que son las formas paucibacilares. Estas formas paucibacilares, la palabra clave es localizar. El sistema inmunológico del paciente localiza y lucha contra la enfermedad. Lucha de forma lenta, anárquica, desorganizada, pero lucha contra la enfermedad. Sin embargo, existen otras formas, que son las formas multibacilares, cuyo extremo polar es la lepra lepromatosa, que el individuo no lucha contra la enfermedad. El germen se multiplica, se multiplica, se multiplica, y el individuo no lucha para nada contra el germen. Entonces, ¿qué ocurre? Que este paciente, la enfermedad va a estar muy poco localizada, se va a diseminar por todo el cuerpo y podemos encontrar en su piel millones de micobacterias. La Organización Mundial de la Salud aconsejó el uso de la clasificación de paucibacilar y multibacilar. Ahora, dependiendo de si es pauci o multi, tendrán diferente tiempo la de duración del tratamiento. Aquí tenéis paucibacilares, hasta 5 lesiones cutáneas en la piel. Cuentas, hasta 5. No más de un tronco nervioso afectado. Y si puedes hacer baciloscopia negativa. Multibacilares, más de 5 lesiones en la piel. Varios nervios dañados. Y la baciloscopia, si la puedes realizar, positiva. La lepra paucibacilar se encuentra en aquellos pacientes que luchan contra la enfermedad. Entonces, como luchan contra la enfermedad, ¿qué ocurre? Pues que localizan la enfermedad. Localizan, solo afecta a la piel y a los nervios. Solo afecta a la piel y a los nervios. En la piel, como luchan contra la enfermedad, dan unas lesiones localizadas. Las vais a ver. Son máculas que muchas veces hacen un borde, forman un borde papular, delimitando la lesión. Y como luchan contra la enfermedad, hay pocos nervios dañados. Un nervio como mucho. Aquí tenéis lo que os contaba. En la piel aparecen pocas lesiones bien definidas, anestésicas, anhidróticas y alopécicas. Ahí la tenéis. Pocas lesiones, a lo mejor 2 o 3, muy bien definidas, con un borde micropapular sobrelevado. La lesión es anestésica, es anestésica. Si yo pongo un tubo de agua caliente y un tubo de agua fría, ahí el paciente no va a saber distinguir. Si yo le pincho, no siente tampoco. Si hace mucho calor, está todo sudado menos esa zona. Entonces, siempre que veáis unas máculas anestésicas, anhidróticas y alopécicas, es lepra. La posibilidad de encontrar el germen en esa lesión es muy escasa. Tenéis otra. ¿Veis? Se le está escapando un poco la enfermedad. Se le está escapando aquel puntito marrón de la parte inferior. Se le está escapando. Aquí tenéis otra lesión muy bien definida con un borde micropapular, anestésica, anhidrótica, alopécica. La gente no va al centro de salud por eso, a no ser que hagas buena educación sanitaria. Y en estas formas hay que tener mucho cuidado con los nervios. Los nervios pueden ser dañados de forma muy agresiva, muy localizada y muy agresiva. Ahí tenéis otra lesión característica. ¿Qué necesito para el diagnóstico? Pues esto es barato. Tampoco se necesitan grandes desembolsos. Un tubo de agua caliente, un tubo de agua fría, una aguja y un algodón. Aquí tenéis las lesiones, lo veis, tienen los bordes muy bien, muy definidos. A veces incluso aparecen lesiones papulonodulares, y las lesiones, pues eso, muchas veces se agrupan en pápulas, Aquí tenéis lesiones características de lepra tuberculosa. Diagnóstico, tubo de agua caliente, tubo de agua fría, aguja. Si no siente lepra. Otra paciente, ahí tenéis como una lesión perfectamente definida, un borde sobrelevado. Parece que el sistema inmunológico está diciendo, no te vas a escapar de aquí. Aquí tenéis otra lesión, una placa anestésica anhidrótica en un paciente paucibacilar. Aquí tenéis otro paciente de raza negra, ahí tenéis con un borde perfectamente sobrelevado, muy bien definido, anestésicas, anhidróticas, alopécicas. Otra vez, aquí está. ¿Qué necesito? Barato es esto. Esto no lo necesito. Si vas a buscar el germen, no vas a encontrar. O sea, la baciloscopia es buena hacerla, pero no vas a encontrar. La superficie de las lesiones puede ser plana, puede ser rugosa, o a veces escamosa. Y siempre está seca por la anhidrosis. No suda esa lesión. En el trópico estás trabajando, muchas veces hace mucho calor y el paciente te llega con toda la piel sudada menos las lesiones.
Ahí tenéis, esta lesión es muy característica de una lepra tuberculoide, de una lepra paucibacilar. Aquí tenéis otra, aquí tenéis otra, aquí tenéis otra. Fijaros en los bordes sobrelevados, bien definidos, y localizan la lesión, que a la exploración, ya os digo, es anestésica, anecdótica y alopécica. Aquí tenéis, barato, barato, barato. La vaciloscopia siempre es negativa. No vas a encontrar el germen, es muy difícil encontrarlo. Aquí tenéis la clasificación, la vuelvo a poner, de 1 a 5 lesiones cutáneas, no más de un tronco nervioso afectado y la vaciloscopia negativa. La lepra multivacilar, pues todo lo contrario. Pues parece mentira, pero había incluso hace mucho tiempo había autores que decían que eran enfermedades diferentes, porque se manifiestan de una forma completamente diferente. La inmunidad celular de estos pacientes no lucha contra el germen. El germen se disemina, afecta a la piel, afecta a los nervios, afecta al riñón, afecta al hígado, afecta a los huesos, afecta a los ganglios, afecta a la sangre. Se disemina por el cuerpo, se disemina. En la piel van a aparecer lesiones en las que vas a poder encontrar millones de micobacterias. Aquí tenéis múltiples máculas simétricas, mal definidas, llenas de gérmenes. Si yo puedo hacer una vaciloscopia en esas lesiones, voy a encontrar millones de gérmenes. Lepromas, nódulos bien definidos, sitios fríos. Le encanta la oreja le encanta. Le encantan los pómulos, le encanta el mentón, le encantan los codos, le encantan las rodillas. Aquí tenéis, infiltración. El paciente a la palpación tiene la piel espesa, densa, está infiltrado crónicamente. Ha perdido las cejas porque ha destruido el folículo pilosebáceo. Pero fijaros, también ha destruido el folículo pilosebáceo de la barba. Es un paciente que le palpas y está espeso, denso. Fijaros la oreja, un nódulo, un leproma muy característico. Las máculas, pues lo mismo os digo, son muchas en el cuerpo, mal definidas, como hay muchas son simétricas, están llenas de gérmenes. Si no se tratan estas lesiones, pues ¿qué ocurre? Pues que se van a infiltrar la piel, van a aparecer nódulos. Aquí tenéis paciente, pues eso, africano, con múltiples lesiones simétricas mal definidas llenas de gérmenes. Otro paciente africano con múltiples lesiones simétricas mal definidas llenas de gérmenes. Aquí la vaciloscopia es muy importante. Si no tienes vaciloscopista, la lepra es una enfermedad neurocutánea. Entonces va a dañar a los nervios también. Va a dañar a los nervios, habrá alteraciones de la sensibilidad en las partes distales de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Pues aquí tenéis otro paciente multivacilar. Ahí tenéis los lepromas, los nódulos llenos de gérmenes también. Le encanta la oreja, le encanta el mentón, le encanta en los pómulos. Aquí tenéis, los lepromas son dérmicos o dermohipodérmicos. Ahí lo tenéis, son indoloros, no duelen, pues están adheridos a la piel. Y ya os digo, están llenos de gérmenes. Aquí tenéis lepromas. Este paciente tiene millones de gérmenes en su cuerpo. Es importante darle la medicación, porque es bueno para él y es bueno para los que viven con él, evitas el contagio. Ahí tenéis los lepromas. Tenéis un paciente de muchos años de evolución. Esto no os creáis que ha pasado de un día a otro, no, esto lleva años enfermo. Lo que pasa es que el paciente en principio, si no tiene cuadros reaccionarios, se encuentra bien, ahí lo tenéis. El paciente pues no se encuentra mal. Ha perdido el vello, eso sí, pasa. Está bien. Aquí tenéis las orejas. Los que trabajamos en lepra, pues estamos obsesionados por las orejas. Vamos por la vida mirando orejas. Aquí tenéis la infiltración también muy característica, espesa, la piel espesa, congestionada, de forma crónica. Ahí tenéis, la piel se va haciendo espesa, densa, palpas y hay una alteración en la consistencia. Aquí tenéis la infiltración. Puede dejar como secuela, pequeña secuela el problema de la piel. ¿Qué te deja? Pues te puede dejar alopecia de las cejas. Ahí le encanta vivir a los lepromas, a la infiltración y destruye el folículo pilosebáceo. Y muchos pacientes quedan sin cejas. Aquí tenéis, pues eso también, en las manos, en los pies. La alteración neurológica suele ser más leve, pero más
generalizada, más generalizada. Entonces a veces aparecen anestesias en guante, anestesias en pie, en calcetín, en los pies. O sea, ahí tenéis un paciente joven, pero de muchos años de evolución. Este paciente lleva mucho tiempo de evolución, 10 años quizás. ¿Qué haces con este paciente? Hay que tratarlo, es un paciente multivacilar. El diagnóstico definitivo era por vaciloscopio. En algunos casos aparecen tantos nódulos, tantas infiltraciones que se llama adaptar a la cara de león, la facies leonina. Ahí tenéis una facies leonina. Aquí tenéis, lo mismo que afecta a la piel, afecta a las mucosas en estos pacientes. Los pacientes de lepra lepromatosa puedes encontrar, pues eso, lesiones en la mucosa del paladar, en la mucosa bucal, en la lengua. Ahí tenéis un paciente, cuando un paciente es diagnosticado de forma muy tardía, se llega a destruir la parte cartilaginosa de la pirámide nasal. Ahí tenéis. La vaciloscopia, si tienes sospecha, busca el germen. Si tienes sospecha, busca el germen. Lo vas a encontrar segurísimo. Ahí tenéis los multi, más de 5 lesiones, varios nervios dañados, vaciloscopia positiva. Vamos a hablar ahora del daño nervioso muy importante del lepra. Afecta siempre al sistema nervioso periférico. La afectación del sistema nervioso central por la lepra no existe. Le gustan los nervios que pasan por lugares fríos. Está completamente enamorado del nervio cubital. Está también enamorado del nervio mediano. Le gusta mucho el ciático externo. Le gusta mucho el tibial posterior. Le gusta mucho el facial. Le gusta mucho el trigémino. Como podéis ver también, algunos de estos nervios están muy frecuentemente expuestos a traumatismos. Por ejemplo, el cubital, ¿no? Ahí en la corredera epitocraniana, el ciático externo, debajo de la cabeza peroné. Y muchas veces estos nervios pasan por canales osteoligamentarios. Ahí tenéis. ¿Qué ocurre? Es muy característica, muy característica y definitiva para el diagnóstico de la hipertrofia del nervio. Los nervios afectados por lepra aparecen hipertróficos. Lo podemos palpar. El cubital se palpa en personas delgadas con un cordoncito muy fino. En los enfermos de lepra no. Los enfermos de lepra aparece un cordón. También se puede palpar en el mediano, en la muñeca lo podemos palpar en el radial, debajo del músculo deltoides. Entonces, los nervios están gruesos. Siempre que hay un daño neural, lo conocéis mejor que yo, hay alteraciones sensitivas, después pueden aparecer alteraciones motoras y después pueden aparecer pues, alteraciones tróficas. Es muy importante el control de las neuritis, tanto los cuadros reaccionales como en esas neuritis silenciosas que aparecen en la enfermedad. ¿Por qué? Porque es el daño neural el que va a determinar el pronóstico. A veces incluso las neuritis son el síntoma único o el síntoma más importante. Independientemente de que el paciente es diagnosticado, toma la medicación para la lepra, le vamos a tener que dar antiinflamatorios muy potentes para evitar que el daño neurológico pues, dañe la enfermedad. Aquí tenéis de qué va a depender el daño neurológico, pues del tipo de lepra. Hemos hablado de las formas paucivacilares, va a ser más localizado, y más agresivo. O sea, se dañan pocos nervios, pero de forma muy agresiva. En las formas multivacilares, en la lepra lepromatosa, se dañan muchos nervios por compresión, por un granuloma, muchos nervios, pero de forma menos agresiva. Y hay que tener en cuenta siempre lo que hablaremos más tarde, que es un poco de las reacciones. Las reacciones de forma muy aguda pueden dañar el nervio de forma irreversible. Aquí tenéis la lepra tuberculoide, os lo vuelvo a repetir. El daño neurológico es muy localizado, a veces solo un nervio, el nervio cubital. En el miembro superior, ¿qué es lo que le gusta? Pues el que más le gusta es el cubital. Pues a lo mejor aparece un daño cubital, cuarto y quinto dedo, con la atrofia del aproximador del pulgar. Entonces suele ser una afectación muy agresiva y muy localizada. Ahí tenéis. En los pacientes de tipo borderline, que hablaremos también después, pues la afectación hay que tener muy en cuenta, porque los que están cerca de la lepra tuberculoide, que es la lepra borderline tuberculoide, estos pacientes pueden tener una gran afectación y una muy aguda afectación neurológica, que va a determinar el pronóstico y que les va a determinar sus discapacidades para toda su vida.
Y la de tipo lepromatoso ya os lo he contado. Suele ser una afectación más generalizada, pero menos agresiva. Muchos pacientes lepromatosos a lo mejor no tienen daño motor, pero sí tienen un daño sensitivo muy importante de rodillas hacia el pie, del codo hacia la parte distal de la mano. Entonces, la afectación de los lepromatosos suele ser más generalizada, pero menos agresiva. Aquí tenéis, os lo he contado ya, miembro superior, enamoradísimo del cubital, muy enamorado del mediano. El radial le gusta menos. Miembro inferior, tenéis ciático popliteo externo, ya sabéis, el que recoge la movilidad del pie, cuando se daña, da lugar al pie zombante, al pie caído. Pues entonces ciático popliteo externo, tibial posterior. Y de la cara le encanta. Facial, ya sea en su rama superior o en su rama inferior. También le gusta mucho el trigémino. Aquí tenéis los esquemas, cubital, mediano, radial. Ahí tenéis el cubital. Ahí tenéis el cubital. Fijaros qué grueso está. Aquí tenéis la alteración sensitiva que va a provocar. Aquí tenéis el cubital, que es la alteración de la sensibilidad, la alteración de la movilidad que va a provocar. Importante, y si no se controla, definitiva. La discapacidad quedará para toda su vida. Ahí tenéis, perfectamente recogido, no voy a entrar en el tema, los músculos dañados. Aquí tenéis interóseos, el aproximador del pulgar, el opositor del quinto, aquí tenéis los lumbricales, y tenéis la garra, ¿no veis? Cuarto y quinto dedo, garra, fallo en el aproximador del pulgar, aquí tenéis atrofia de la eminencia tenar e hipotenar, sobre todo hipotenar. Aquí tenéis déficit en el aproximador del pulgar. Ahí tenéis garra cubital típica, típica. La primera que suele aparecer es la garra cubital, si no hay un buen control de la enfermedad. Cubital, cubital. Ahí tenéis cúbito mediano, empieza a hacer ya también. Ahí tenéis cubital cuarto y quinto. Fijaros el aproximador de la mano derecha, atrofiado. Ahí tenéis. Tenéis el mediano, ahí tenéis, ¿qué pasa por ahí? Ahí hay que buscarlo porque puede estar hipertrofiado. Ahí tenéis, recogéis la alteración sensitiva, los músculos que están inervados por ese nervio. Aquí tenéis el aductor del pulgar, aquí tenéis los lumbricales, tenéis, aquí tenéis, pues eso, una afectación del cuarto, quinto dedo y una afectación ya del mediano también. Ahí tenéis una mano con una afectación irreversible, ya cúbito-mediana, que le acompañará toda su vida. Ahí tenéis dos manos cúbito-medianas secundarias a la enfermedad. Le encanta el sistema nervioso periférico. Aquí tenéis una paciente de la India con su daño neurológico. Aquí tenéis las atrofias, las alteraciones sensitivas, las alteraciones motoras. Este paciente está dado de alta, pero fijaros lo que le dejó la lepra. Este paciente está dado de alta, pero fijaros lo que le dejó la lepra. Ahí tenéis, cúbito medianas, radial más raro, le gusta menos, radial, ahí se palpa, ahí tenéis, y da la mano péndula, ahí tenéis la sensibilidad, y en la movilidad, pues os va a dar la mano péndula. Ahí lo vais a ver cómo se le llama también la mano de obispo. No extiende bien los dedos, ahí tenéis, y la mano cae, cae, ya veréis, pam, cae. La mano péndula o mano de obispo. Siempre es primero y más importantemente afectado cubital, después mediano, después radial. Aquí tenéis una mano típica radial. Después en el miembro inferior, por lo que os decía, ciático popliteo externo. Ahí tenéis, debajo de la cabeza el peroné. Hay que ir a buscarlo. Si está grueso, lepra. Ahí tenéis sensibilidad del ciático popliteo externo, ahí lo tenéis. Y los músculos que inerva, lo tenéis perfectamente definido aquí todo. Aquí tenéis la función motora, aquí tenéis la función motora, ahí tenéis la función motora de los dedos, ahí tenéis el pie caído por daño del ciático popliteo externo, ahí tenéis la pierna izquierda atrofiada por la falta de uso del ciático popliteo externo, ahí tenéis el ciático popliteo externo dañado, no levanta el pie, secundario a la lepra, pie caído, entre las causas numerosas que hay, una puede ser la lepra. Tibial posterior, otro nervio que hay que buscarlo, hay que palparlo, puede aparecer engrosado. Ahí tenéis la sensibilidad, ahí tenéis la función motora del ciático, del tibial posterior.
Aquí tenéis musculatura intrínseca del pie, alteraciones sensitivas, úlceras plantares. Ahí tenéis la función del nervio facial, lo mismo, pues eso, abrir y cerrar los ojos, elevar los párpados, ¿eh? De la rama superior y de la rama inferior, pues los movimientos de la boca. Ahí tenéis un paciente que no puede cerrar los ojos debido a la lepra, con el consiguiente daño oftalmológico secundario, ¿eh? Ahí tenéis el trigémino, que recoge la sensibilidad de la parte anterior del ojo. Cuando se daña, no se recoge las alteraciones, ¿eh? Ahí lo tenéis perfectamente indicado todo lo que produce. Bueno, vamos a hablar de reacciones leprosas. Hasta ahora todo lo que hemos hablado ha sido de una enfermedad crónica. Pues la lepra tiene unos cuadros agudos que se llaman leproreacciones, reacciones leprosas. Tenemos dos tipos de reacciones. Unas que aparecen fundamentalmente en las formas cerca de la lepra tuberculoide, la lepra Bordelén tuberculoide, la lepra Bordelén Bordelén. Estos pacientes, fijaros, en las reacciones de tipo 1, que son las que tienen, lo que tienen es, de repente, sin saber nadie por qué, tienen una mejora de su sistema inmunitario. Esto en principio sería bueno. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que esa mejora del sistema inmunitario daña a estructuras propias. Daña a estructuras propias y eso es perjudicial para el cuerpo, ¿eh? Y las reacciones de tipo 2 ocurren en los pacientes más bacilíferos, en los más próximos a la lepra lepromatosa. Estos pacientes también, de forma aguda, presentan unos cuadros en los que el paciente se encuentra muy mal. Presenta fiebre, afectación del estado general, pues iritis, idiociclitis, rinitis, glomerulonefritis, orquiepididimitis. El paciente se lo pasa muy mal, ¿eh? Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Aquí tenéis las reacciones de tipo 1, ya os digo, voy a ir un poco rápido. Los pacientes cerca de la lepra tuberculoide, los Bordelén tuberculoide y los Bordelén Bordelén, de repente tienen una mejora de su sistema inmunitario. Eso en principio es bueno, pero ¿qué pasa? Que daña estructuras propias, ¿eh? Al dañar estructuras propias puede provocar un daño importante. Fijaros, ¿qué ocurre? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Pues se manifiesta clínicamente porque las lesiones cutáneas se hacen más manifiestas. El paciente de repente tiene las lesiones mucho más eritematosas, mucho más agudas, mucho más inflamadas, ¿eh? Entonces, muchas veces el paciente va al centro de salud y dice, doctor, a veces empiezan a tener reacciones cuando toman la medicación. Doctor, desde que tomo las pastillas estoy un poco peor, mire las lesiones. Entonces hay que explicarle que esto puede pasar. Como siempre os cuento, la piel no me preocupa mucho. A lo mejor en las reacciones de tipo 1, la piel se hace más manifiesta, se hace más inflamada, se exacerban las lesiones. Pero no me preocupa mucho porque lo puedo controlar. Sin embargo, hay que tener mucho, mucho cuidado con los nervios. En estas reacciones de tipo 1, el paciente presenta neuritis agudas. Si no se controlan esas neuritis agudas, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a aparecer importantes alteraciones sensitivas, motoras y tróficas. Ahí tenéis, reacción de tipo 1. Se exacerban las lesiones cutáneas. Está mucho más inflamada esa lesión, mucho más eritematosa, mucho más manifiesta. Incluso aparecen lesiones nuevas. ¿Veis? Una reacción de tipo 1 en un paciente Bordelén tuberculoide, Bordelén Bordelén. Fijaros, tenía la mácula mucho menos inflamada. De repente se hace mucho más manifiesta. Ahí tenéis otra lesión exacerbada en un paciente Bordelén tuberculoide, Bordelén Bordelén. Este niño, la lesión se le hace más manifiesta. Ahí tenéis. Las lesiones se hacen más manifiestas. Si el paciente está tomando la medicación, tiene que seguir tomando la medicación. Pero además tengo que darle algún corticoide de forma rápida, aguda, de forma para evitar el daño, para evitar el daño. Ahí tenéis. A veces pueden ser tan manifiestas que se llegan a ulcerar, ¿eh? La piel, habéis visto, exacerbación de las lesiones, aparición de lesiones nuevas. ¿Qué me preocupa? Los nervios, como siempre. Volvemos a hablar del sistema nervioso periférico. Estos pacientes de repente empiezan con neuritis, dolor en los troncos nerviosos que hemos hablado, calambres, parestesias, hormigueos, dolores, lo que queráis, en el territorio neural, que va a provocar alteración sensitiva, posteriormente alteración motora y posteriormente alteración trófica, si no lo controlo bien. Cubital es el que más le gusta, de forma aguda, aguda significa en 48-72 horas. Se puede hacer una parálisis cubital si no es tratado. ¿El paciente está tomando la medicación? Pues le añado prednisona, dosis importante, 60 miligramos. Voy bajando lentamente, cada 15 días.
Ahí tenéis una garra cubital en un proceso reaccional de tipo 1. Cuidado, neuritis, y a veces edemas, ¿eh? A veces edemas. Ahí tenéis, edemas. Las reacciones de tipo 2 ocurren en los lepromatosos. Se destruyen mucha micobacteria y se producen reacciones inmunológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se va a manifestar en la piel. Aparece el eritema nodoso leproso. Aparece en el ojo, iritis y idiociclitis. Aparece en la nariz, rinitis. Aparece en los nervios, neuritis. Aparece en los ganglios. Aparece en el riñón. Aparece en el testículo. ¿Eh? Entonces el paciente se encuentra muy mal. ¿Eh? Se encuentra muy mal. Hay que tratarlo también. Hay que tratarlo urgentemente para evitar secuelas. Ahí lo tenéis. ¿Veis el eritema nodoso? El paciente se encontraba mal y de repente aparecen numerosas lesiones agudas. ¿Veis? El paciente tiene fiebre, no duerme, cefalea, depresión, malestar general, lo que queráis. Ahí tenéis el eritema nodoso leproso. Se encuentra muy mal, pero muy mal. Se encuentra muy mal. Ahí tenéis lesiones agudas todas, ¿veis? Eritema nodoso leproso. Ahí tenéis. A veces se llega a ulcerar. A veces se llega a ulcerar. La agresión en la piel es tan importante que se llega a ulcerar. Ahí tenéis. Y tenéis también, aparecen lesiones en el daño, quizás no tan marcadas como en las reacciones de tipo 1, pero pueden aparecer neuritis, ¿eh? En las vísceras también, en los ganglios, adenopatías, en los genitales, orquiepididimitis, glomerulonefritis. Ahí tenéis un paciente, de repente, iritis, idiociclitis, uveitis. Hay que tratarlo, si no puede llegar a la ceguera. Ahí tenéis. Aquí tenéis, pues, la evolución, cada paciente es un mundo. Hay pacientes que tienen muchas reacciones, hay pacientes que tienen pocas reacciones, hay pacientes que no tienen reacciones. Pero siempre hay que estar atento. Es bueno explicarle al paciente que esto puede pasar. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces te van a abandonar la medicación. Hablamos un poquito ahora del tratamiento de la lepra. Os voy a dejar las presentaciones, voy a ir rápido porque ando mal de tiempo. El tratamiento, bueno, la lepra ya lo conocéis, es una enfermedad que, bueno, provocaba un gran rechazo. Entonces, el primer tratamiento que hubo fue la separación, el aislamiento, los pacientes eran separados. Este sanatorio, que es un sanatorio con mucha historia, pues se fundó en el año 1909 cuando no había ninguna medicación útil todavía. Y los pacientes eran separados por el estigma de la enfermedad. Aunque no os lo creáis, estamos rodeados de una muralla. Tiene 3 kilómetros de largo, 3 metros de altura y 50 centímetros de espesor. Y que aquí se traía a los pacientes, pues se traía a los pacientes para separarlos por el miedo al contagio. Entonces, bueno, hemos visto esto ya varias veces, lo de los pacientes paucivacilares, los pacientes multivacilares. De los pacientes paucivacilares, hasta 5 lesiones, no más de un tronco nervioso, vaciloscopia negativo. Pues ahí tenéis. Tenemos un blister en el que se le da, pues un día, se les da una dosis mensual de 600 miligramos de rifampicina y 100 miligramos de dapsona. Y todos los días 100 miligramos de dapsona, por lo menos 6 meses. Ahí tenéis el blister, la roja es la rifampicina, la blanca es la dapsona. Ahí tenéis. Ahí tenéis. Ahí tenéis. El tratamiento, pues es un tratamiento que se debe dar 6 blisters, como mucho en 9 meses, como mucho en 9 meses. Ahí tenéis. Y en los multi, pues tenéis la medicación. Añadimos otro antibiótico, la clofazimina. Estas pautas fueron establecidas por la Organización Mundial de la Salud en el año 1982. Tenemos antibióticos útiles para destruir al germen. Aquí tenéis el blister, ¿veis? La dapsona blanca, la bolita marrón de clofazimina y la dosis supervisada mensual, 300 miligramos de clofazimina, 100 miligramos de dapsona, 600 miligramos de rifampicina. Ahí tenéis cómo se debe tomar. ¿Cómo debemos estructurar esto? Pues siempre en el centro de salud que hay una persona que se encargue de la toma de la medicación. Tener en cuenta además que también vais a tener mucho tiempo de contacto con el paciente, si no vosotros los agentes de salud. Hay que tener una muy buena relación con el paciente. Vas a tratarle a él, vas a ver a sus niños. Entonces es muy, muy interesante, ya os digo, el tener una buena relación, el que el paciente, pues eso, si tiene dudas, que te las comente. Es bueno explicarle que puede tener cuadros reaccionales y que acuda rápido al centro de salud con el ánimo de evitar todo tipo de discapacidad. Aquí os estoy pasando unas fotos, unas diapositivas en las que veis las características de cada medicación. Ahí lo tenéis todo perfectamente recogido.
para que lo podáis estudiar. Ahí lo tenéis. Y la clofazimina, aquí la tenéis también, que es la última medicación aconsejada dentro de la poliquimioterapia por la OMS. Aquí tenéis la clofazimina. Clofazimina. Lo tenéis todo indicado. ¿De acuerdo? El tratamiento pues, lo podemos dar en el centro de salud todos los meses, o si el paciente vive lejos o tiene que hacer grandes recorridos, podemos darle la medicación para 3 meses o así. Tener en cuenta que estáis tratando a una enfermedad que es una enfermedad de la pobreza. Entonces, en la aldea en la que trabajéis, en la aldea en la que tengáis los agentes de salud, muchas veces los pacientes con la lepra van a llegar buscando trabajo. Si no lo encuentran, van a marchar. Entonces, es bueno la supervisión de la medicación. Tenemos también drogas de segunda línea, medicaciones de segunda línea, en las cuales podemos utilizar. Existen pautas alternativas que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar ahora del tratamiento de las reacciones y de las neuritis. Importante. Aquí tenéis, hemos hablado de las reacciones de tipo 1, acordaros, exacerbación de las lesiones cutáneas, neuritis. Las reacciones de tipo 2, eritema nodoso leproso, afectación del estado general, iritis, idiociclitis, uveitis, glomerulonefritis, artritis, orquiepididimitis, con una muy importante afectación del estado general. El paciente lo pasa muy mal. Entonces, vamos a ver si el paciente está tomando la medicación de la enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Pues que continúe tomando, no tiene que abandonarla, tiene que continuar tomando la medicación, la dapsona, la clofazimina, la rifampicina, sus blisters, continúa igual. Lo que sí tenemos que decirle al paciente es que esto puede ocurrir. Los cuadros agudos, el paciente, ya os digo, dependiendo de la forma clínica, va a hacer un tipo u otro de reacciones. Entonces, en caso de que tenga una reacción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues imaginaros que un paciente tiene una reacción de tipo 1, esos pacientes que tienen una exacerbación de las lesiones cutáneas, neuritis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si está tomando la medicación, continúa tomando la medicación. Y luego le tratamos la reacción. Tratar la reacción, ¿qué significa? Pues darle prednisona. Le damos prednisona, prednisonona. Empezamos por dosis fuertes, porque estamos jugando con los nervios. Y los nervios, si se dañan, van a tener una alteración irreversible. Entonces le damos prednisona 60 miligramos, prednisolona, y vamos bajando cada 15 días 10 miligramos. Cada 15 días 10 miligramos. Ahí lo tenéis perfectamente indicado. O sea, el paciente continúa tomando la medicación y si tiene una reacción de tipo 1, pues utilizamos la prednisona o prednisolona. ¿De acuerdo? Es importante luego también, pues como todo, pues los antiinflamatorios, el reposo, y si en un momento determinado pues, es necesario utilizar la cirugía. En las reacciones de tipo 2, os lo he vuelto a repetir, se da en los pacientes más bacilíferos. En estos pacientes, pues, ¿qué hay que hacer? Tienen cuadros reaccionales. Hay que contarle al paciente que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si no va a abandonar la medicación. Entonces tratamos la reacción de tipo 2. Si el paciente está tomando la medicación, continúa tomando la medicación. Y además pues, le podemos dar pues, 2 medicaciones fundamentales. La primera es la talidomida. La talidomida es extremadamente útil. Es una medicación que un cuadro reaccional, empiezas con una dosis alta de 300, 400 miligramos, vas bajando poco a poco, y entonces es muy, muy útil. Efecto, ya sabéis, pues los efectos teratogénicos no lo podemos utilizar en mujeres embarazadas, en mujeres en edad fértil, perdón. Entonces, la talidomida disminuye mucho su utilidad porque no lo podemos dar en numerosos casos de esta enfermedad. En caso de que el paciente continúe tenga leporreacciones de tipo 2, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, podemos dar prednisona como antes, como la reacción de tipo 1, si es una reacción intensa, empezar con 60 miligramos y cada 15 días ir bajando 10 miligramos, y además podemos subir la dosis de clofazimina, porque la clofazimina, aparte de tener un efecto contra la micobacteria, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces es muy útil. Entonces ya os digo, en caso de tener un paciente con un cuadro reaccional de tipo 2 en el que no podemos utilizar la talidomida, ¿qué hacemos? Si está tomando la medicación, continúa con la medicación. Y después le tratamos la leporreacción. Para ello, ¿qué tenemos? 2 medicaciones, prednisona y clofazimina. ¿De acuerdo? Es muy importante controlar
los cuadros reaccionales. Porque si utilizamos bien los cuadros reaccionales, vamos a evitar en muchos casos las discapacidades que van a alterar completamente la vida del paciente. Y bueno, no tengo nada más que agradecer un poco la posibilidad que me han dado de poder participar en esta reunión dermatológica. Deciros que estoy encantado de haber participado y que trabajo en un sitio con muchos años de experiencia en esta enfermedad. Si venís por España, acercaros al sanatorio de Fontilles. Estamos en el límite de la provincia de Valencia y Alicante. Tiene 115 años de existencia, 115 años de lucha contra esta enfermedad y creo que es un sitio con una historia en la lucha contra la lepra muy interesante. Gracias por todo. Hi everyone. Today I'll be talking about the overview of psoriasis in Asia. These are my disclosures. We know that patients are frequently undertreated with psoriasis because worldwide many patients suffer from severe psoriasis, and general prevalence of psoriasis is about 2%, same as Malaysia. Although our database show that it's about 0.5, but it's really underreported. And by right, 21 to 55% are actually eligible for biologics, but only 5 to 37% receive biologics all over the world. But what about in Malaysia? If you look at it, only 1.72% of patients receive biologics in Malaysia. And this is for moderate to severe patients. That's how little it is. I work in private hospitals, and therefore we have in Malaysia is two systems. There is the public sector where there's limited resources there, and therefore very few patients will be eligible for biologics. Whereas in the private sector, it's all about dollar and cents. Those who can afford will be able to use biologics. Let's look at some real-world data in Malaysia. I presented this study in EADB, in the last EADB 2023, to look at the effectiveness of secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis. It's a real-world evidence. So it's a retrospective study. We look at my population of patients on biologics with another center, another hospital with a dermatologist there. So we combine our data. And so this is the methodology of doing it. And this is the basic patient demographics. I won't go into detail about this. It's about the same as what you see in the clear study of secukinumab. So let's look at the conclusion. You can see that mean absolute PASI score, it went down
to 0.4, 0.3 on average, by 24 weeks, and it is sustained. Whereas if you look at PASI 75, PASI 90, and PASI 100, in fact, all 100% of them, if you look at PASI 90, right, by about week 20, they already achieve PASI 90. And actually, 80% of them achieve PASI 100, by week 24, which is actually better than what is being published. So real world evidence showed even better efficacy. You see, as compared to in a clear study, it is about 50% of them achieve PASI 100. So why biologics, and for what kind of patients do we use biologics? Our current treatment guidelines is not updated yet. They're going to new clinical practice guidelines in Malaysia. And I always say, our guidelines is always save the best for last, because of limited resources. So we always try topicals first, fail, we go for methotrexate, we go for cyclosporine, acitretin, and then finally only we go biologics. In between, some patients we do phototherapy as well in the public sector. And it is still divided into mild, moderate, and severe. And in fact, our guideline is very strict here. Severe is regarded as body surface area more than 30%, PASI of more than 20, which we know is super severe, it's very severe, And then these are the systemic agents, and these are the biologics available in Malaysia. And these are the European guidelines. I think all of you will know the European guidelines. I personally, I like the IPC way of managing. It says that those who have failed topical therapy or systemic therapy, and whoever that has body surface area more than 10%, and if the disease involves severe areas, for example, palms, soles, genitals, those areas that affects the quality of life of patients, should be considered systemic therapy. We know tissue resident memory cells. That's a little bit about this. We know that once you have psoriasis on the site, even though you put cream, it disappears. It's very easy for it to come back again because of this resident memory T cells there. And we also know that it also present at the symptomless pre-psoriatic sites. So these are really very resistant cells, they almost live forever. And that's why it's postulated that Koebner phenomenon happens because of this TRM. So all these are how, the pathogenesis of psoriasis, and how an anti-IL-17A helps to reduce psoriasis lesion and hopefully reduce down the resident memory T cells. So the idea is to treat as early as we can. Right? As I mentioned just now about the Koebner phenomenon, and it lasts forever. So, but can we prevent development of the resident memory T cells by early intervention? The answer is we don't actually really know, but there are studies that suggest maybe by early intervention you can prevent this. And do we have a window or period before we start the treatment and hopefully we can prevent the progression? We can learn from other autoimmune disease. For example, in Crohn's disease, they found that if you start early, combine immunosuppression, the outcome will be better. Patients' relapses is less compared to those who start with the conventional management first. So hopefully in early intervention. So sustainability, when to switch and when not to switch.
I just present one case. She's a 46-year-old Chinese lady working in China. In 2014, she came to me. She was diagnosed to have psoriasis. In 2016, she was admitted to a hospital in China for septicemic shock due to the erythrodermic psoriasis. Her PASI was crazy, you know, erythrodermic, you can't even count the PASI actually. And emergency evacuated back to Malaysia. And when I saw her, I told her about biologics, but she refused at the time. We just used topicals, and then but despite all the topicals, you know, it's so difficult to control her PASI, still erythrodermic most of the time. And this was her PASI 51. So if money is not a problem, what will you do? Whether continue current treatment, increase the dose, or aspiratin, which we started, change topical, change to MTX, or change to biologics. And in biologics, which biologics will you choose? So I started at that time isicuzumab. So 2 weeks after that, despite 6 months on isicuzumab, the lower limbs still having thick plaque of 15% body surface area. So she requested to change to Bucel. And despite 2 months of Bucel, lesion continued to worsen. You know, not only that it didn't improve, but it continued to worsen. And there was right wrist arthritis and back pain. So we changed to secukinumab. And patient went back to China. According to patients, psoriasis almost cleared to 2% body surface area. And again, after 2 years in China, because intermittently she stopped her biologics. When she came back in 2022, I started her on risankizumab because body surface area involvement was 30%. Despite 8 months of risan, there was persistent plaque over the lower limbs. And I tried changing to Broda 1 week after and every 2 weeks. It does thin down a bit after 1 week, 2 weeks after clear skin, but after another 2 weeks, again the plaque came back. 1 month later, patient defaulted again, she had COVID and flare. No improvement after 2 weeks. We went back again to Broda induction phase, and psoriasis keep on flaring. You know. In February, I added on methotrexate, and March I increased to 12.5 milligram per week of MTX. You know, so this was her before starting Broda, and then later we discussed about patients that it's not working, you know. So we restarted back with secukinumab weekly for 5 weeks, followed by 300 milligram every 2 weeks. I know it's by right, it's every 4 weeks, but in this case, we went for every 2 weeks. This was so it is definitely not an easy case of psoriasis, and especially I feel that there is anti-drug antibody in her already, you know. So these are the things that suggest that if you start second, it's best in biologic naive. One is biologic experience, it gets more and more difficult. And this is the study that showed that the maintenance, it can still sustain sustainability of the medication despite up to 5 years. So the conclusion, tomorrow will be too late, you know, it's now or never. I would want to choose the best treatment for the patients at the onset, at the diagnosis. Early and intensive treatment of psoriasis appears to modify the cause, maybe prolonged duration of remission, preventing psoriatic arthritis, maybe helps in the cardiovascular and other comorbidities. So the first therapy should be the most effective. With that, thank you. Good morning, everybody, and thank you very much for the invitation to this Guinea World Skin Health Day Congress, also in 2025. I'm Giovanni Damiani, a professor from the University of Milan, and I direct the Center of Research in Precision Medicine and Chronic Inflammation. Today, I will give you an overview of what we know about psoriasis in Africa.
Okay, let's give you some background on psoriasis. Basically, we are living in a decade where all is changing in terms of perspective. For example, psoriasis previously was regarded as a non-cutaneous disorder that should be treated prevalently with topicals, and sometimes if it's not so effective, we can switch to the systemical one. But at the moment, also the idea, the studies and the evidence on pathogenesis suggests us that psoriasis is definitely a systemic chronic inflammatory disease. So if we are talking about a complex disease that couple the susceptibility in terms of genetics, epigenetics, but also that can trigger the clinical manifestation only in presence of some exposures, some environmental exposures. Those environmental exposures are really the weak point in terms of research, because beside the observations that were previously noted in literature, such as viral infections, traumas, and drugs may trigger psoriasis, there's a plethora of triggers that of environmental triggers that are not even evaluated. Furthermore, if we change the perspective, also the idea of quantify the evidence should be drastically changed. And also, we have to start from the stats that we are using. And perhaps the linear statistics are not the best. Furthermore, outside we have artificial intelligence, but artificial intelligence should be used direct to mine, to modeling, but we always need to understand the principle of the model. So nonlinear statistics should be understood, and fuzzy logic should be studied before be used. For example, if we are training a model of artificial intelligence, we need to change the training database from the testing database. Otherwise, we will have very high accuracy that in the real life decrease dramatically. Furthermore, if we are using different statistics capable to integrate terabytes of data at the same time, we need to understand that the patient categories made up by clinics and therapeutical data should be integrated with other domains that belongs also to the emotional part, psychological part, but even to the lab endomics part. So we can call this pabulum of data capable to describe and predict the response to drugs, the risk to develop complication. We can call all these characteristics endotypes. So we are calling now endotypes. Talking about psoriasis in Africa, I did a survey of 74 dermatology worldwide, and I wanted to ask them what they think in terms of psoriasis in Africa. And I found out that psoriasis, for most of them, is a rare disease in dark skin. What is the potential bias? That literature don't have many records, we don't have registries, and also patient associations sometimes are not present. Furthermore, what we have in terms of data, prevalent incidence, some of the time they have very low fonts. They don't account for genetic variability. When we are talking about Africa, we need to understand the history, and we need to understand that sometimes states of the border of the states don't really respect the composition of the population. Let's go to the second one.
Moderate to severe psoriasis in dark skin is often more severe than in Caucasians. Okay, there's a ton of literature that is highlighting this aspect, but in terms of the qualitative words, from a quantitative perspective, there's no data. Primary data are derived from tertiary centers and especially sometimes from the questionnaire based that were not validated or even double-checked in the real life to dermatologists. Furthermore, we don't have even sometimes the pattern of the use of the healthcare system because there's no universal healthcare system. That means that only patient capable to handle the payment to the dermatologist can have a treatment. Furthermore, in some African states, there are very few dermatologists. They arrive sometimes to 100,000 people or even one each 4-5 million. So we need to understand the geographical problems also. In order to arrive to dermatology, perhaps you have to do hundreds of kilometers in a territory sometimes very hostile that don't have streets or other infrastructures. So we can understand why, for example, only the very severe patient go to the dermatologist and are recorded in literature. Let's run to the third concept that I evaluated in the survey. Psoriasis in Africa is often underscored due to erythema component. That is apparently contradicting the second point, but is related to the moderate cases, especially the very inflamed one. A lot of time, and in some African states, there are no residency in dermatology. For example, a patient from Guinea-Bissau do dermatological residency in Portugal. There's a lack of a textbook with dark skin pictures. There's a lack also of training for the trainers, especially the dermatology that comes from different countries that go to Africa for volunteering or for work, for humanitarian purposes. So, in a world that is really changing, as we know, is a big problem. Don't have a training in dark skin. Let's start from the first one. Psoriasis is a rare dermatological disease in dark skin. Okay, let's evaluate what we really have in terms of solid evidence. Here I can add a publication that I developed together with the Global Burden of Diseases, and as we can see here, there's data in all parts of Africa. But the prevalence is based on primary data. Let's talk about the fonts. For Africa, in particular the sub-Saharan Africa, after taking out all the fonts, we arrive to 242 publications. Taking out the double ones, we arrive to 8. And let's talk about this 8 presentation. One was for 1995, skin disease of children in Mali. So that was based only on children, was at least was almost 2,000 patients from it was almost 40 years ago. That was another survey in Tanzania, almost 3,000 people from all ages.
And here we have something for the rural Tanzania, again in the same year. We have something about Ethiopia for 1998, less than 1,000. We have again the prevalence of Tanzania, and that makes Tanzania one of the most solid in terms of epidemiology country in Africa for psoriasis. But also we have something about Nigeria, but the setting of all those publications are really different and difficult to compare. We have something about Ziwi Island and Ethiopia, that is 20 years ago. And we have something about Ghana, Gabon, and Rwanda for almost 5,000. So that, think with this evidence, how possible was to evaluate the prediction. Furthermore, I double check in literature, and I evaluated that there's more data outside, but we are not integrating the global burden of diseases. And that is an open call for researchers to integrate the data on prevalence and incidence of psoriasis in the African continent, because we have data sometimes are difficult to retrieve, but there's something. We need to do more, of course, but we need also to give a tribute to what is present at the moment. We need to do advocacy of the country for a GBD delegate. Furthermore, what is really interesting is that the biggest study on Africa in terms of epidemiology that was conducted in 1979 on 12,000 people was not included. So think how could be difficult to do a prediction on 2030 talking about Africa. Basically, we have all ingredients that sometimes are old, sometimes are not adequate. And think to the cooker. No one wanna cook that. No one wanna predict that. But we need to integrate what we can be saved from the past and what is fresh of the counter. So we need to do other study. We need to do other epidemiological studies. With 8 functions, it's really difficult to predict, and the accuracy was really low. So what they used basically imputational methods, but those don't account not even for ethnicities, worse, or even genetic diversity. And furthermore, psoriasis is triggered by comorbidities, but also psoriasis can trigger comorbidities. So in order to understand how the chronicity of conditions in Africa goes, psoriasis may be an interesting starting point. From a genetical point of view, we need to have more and more attention on Africa. We were able to understand the pathogenesis of Africans, at least using African Americans or Africans from UK. And a lot of time, also the GWAS, Genome-Wide Association studies, use a polygenic algorithm to normalize, because they included Africans in the UK Biobank, for example, was really low. And that's why the campaign from the NHS, from the NIH, and from some European states are starting to decipher the secrets from the genetic code of Africans from Africa in Africa. Because we have ethnicities that space 100,000 years. For example, San population is 100,000 years. Other populations are much more younger.
And that means that the genetics should be extremely different. So from these perspectives, we can analyze the first problem that basically is that the scarcity of Africans in the databases. Then we need to understand that African nations in a different country with different ethnicities may change their genetics through the generations, changing the possibility to have a polygenic score and to understand more and more on dark skin population. And the third problem is that it's really difficult to have proof of evidence in terms of efficacy and in terms of side effects of the drugs, especially the new ones on dark skin patients. Let's run to the second one, moderate problem. Moderate to severe psoriasis in dark skin is often more severe than in Caucasians. Okay, beside the distance, the geographical problems, there's also some ethnical motivation that we should be evaluated. Furthermore, patients with psoriasis in Africa use traditional medicine, and especially the mild and more moderate patients with psoriasis use a traditional medicine that really works. They are really great in using phytotherapy that are recommended orally, because the pharmacopoeia of plants are at the moment not updated from 1958, at least for West Africa, with the only exceptions of Angola. They use people that don't have money. A lot of time there's no even methotrexate or acitretin available, or is too much costly for the local economy. So the patient uses to have corticosteroid creams and occasionally oral ones. But a lot of time they are too expensive also to be bought in the pharmacies, and they bought to the black market. That is really a big problem, because nothing was already present in terms of evaluation of the creams, of the corticosteroid creams that represent the main treatment for so many autoimmune patients in Africa. So we needed to carry out a study on topical steroids in Africa. Furthermore, we need to understand that there's a dearth of guidelines, and the only guidelines was with the one from South America that was updated and adapted from the UK and Germany and Canadian ones. So without taking into account that Africa is not a copy of Europe or US, but is a continent with their own traditions, with their own medicine, and with their own genetics that should be accounted for the new guidelines. Let's run to the third part of my speech. And so let's talk about how to deal with the dark skin, how to evaluate erythema. We need to evaluate using some pressure on the skin to evaluate the change of color. We can use light from a different perspective and angle in order to appreciate the erythema. What is really important at the moment is to increase the possibility for new trainees to see on dark skin dermatological condition in order to be a better dermatologist to the future. And the training is more and more important, because should incorporate a part on dark skin, as they are starting to do in the US, because also our society in Europe is becoming a melting pot of ethnicities, and that our richness. Furthermore, last but not least, we need to understand, we need to advocate for patients, and we need patients that advocate for their disease,
because together we are stronger inform the authorities, and we need them to participate to the future guidelines. So rapidly, the take-home message is that psoriasis in Africa is less frequent than in Europe, but is not rare. It's very far to be rare. Africans don't experience in average a psoriasis that is more severe than Caucasians. Primary data are needed, but also the integration of the present one is mandatory. Healthcare professionals from the future need a formation in dark skin. Thank you very much for the attention. Hi everyone, I'm Dr. Patrick Huang from Taiwan. A big thank you to the chairperson for the kind introduction and to the Congress chair for the honor of inviting me to speak today. It's truly a pleasure to be here with all of you. I want to begin by stating that I have no conflicts of interest to disclose for this presentation. Psoriasis isn't just about the skin. It affects a patient's confidence, well-being, and even their response to aesthetic treatments. From my own practice, I've seen how psoriasis can complicate treatments, especially in hair transplantation. These challenges have driven me to explore better ways to navigate them and achieve improved outcomes for patients. Today, we'll share insights from research and my personal experience to help us address this important topic together. Psoriasis can deeply affect patients' self-esteem and the quality of life, often leading to higher psychological distress and self-consciousness. Aesthetic dermatology offers valuable tools to address not just the physical symptoms, but also the emotional and social challenges. Since skin imperfection can influence how patients are perceived, it's crucial to take a holistic approach that supports both their physical and emotional well-being. Let's consider a patient who develops psoriatic lesions during their postoperative visit on day 14. This is a clear example of the Krippner phenomenon, where trauma to an affected skin triggers new psoriatic lesions. These lesions typically appear 7 to 14 days after the injury, but can emerge as early as 3 days or as late as several years. Studies show this response occurs in about 38% to 76% of psoriatic patients. The Krippner phenomenon is more likely when psoriasis is unstable or actively flaring and less common during remission. Its occurrence highlights active disease and emphasizes the need to minimize physical or chemical irritant, avoid unnecessary surgery, and address any underlying conditions to improve patient outcomes. It is important for surgeons and clinicians to be aware of the phenomenon, inform patients about this possibility, and ensure proper management strategies are in place. Psoriasis patients also face higher infection risk. Research shows that psoriasis skin has a greater bacterial load. With Staphylococcus aureus colonization, 46% of psoriatic lesions compared to 28% on unaffected skin. Surgical stress along with lifestyle factors like alcohol use, smoking, obesity, and lack of exercise can trigger or worsen the condition. So tracking these factors is essential for better outcomes in managing psoriasis. Krippner phenomenon is a known occurrence in psoriatic patients, but it's generally not a major concern in surgical contexts. Studies show that psoriatic skin heals normally, and post-operative issues can be managed effectively with topical treatments. Reports of Krippner phenomenon after procedures like hair transplant are rare. With proper precautions and care, surgery is a viable option for psoriasis patients and offering favorable outcome. Laser treatment requires careful planning for individuals prone to the Krippner phenomenon. While laser-induced psoriasis is uncommon, certain lasers, such as those used for hair removal, may carry higher risk due to their deeper skin penetration and potential to trigger inflammation. In contrast,
CO2 and urban arc laser, which have minimal penetration depth, appear to pose a much lower risk, making them safer options for these patients. Survey among medical professionals looked at surgical outcomes in patients with active psoriatic skin. Out of 65 dermatologists, 14 reported psoriatic worsening after surgery, and 2 noticed delayed wound healing. Similarly, a plastic surgery study found delayed healing in 2 out of 23 cases. Lambert and Wright's research reported a low infection rate, with only 2 infections in 54 surgeries involving psoriatic patients. However, broader literature points to the benefits of prophylactic antibiotics in reducing infection rate for psoriatic patients undergoing surgery. The odds of infection are significantly higher in this patient, 21.4 overall and 39.7 in those with hip prosthesis. These findings emphasize the importance of complete and thoughtful surgical planning and considering antibiotics to lower the risk of complications. A recent study examined the safety of dermal fillers for patients with autoimmune or immune-mediated disease, which is AIMDs. Most procedures were done when the patients had inactive disease, accounting for about 60% of cases. The study found no link between AIMD type, treatments, or specific fillers and the risk of complication. And this suggests that dermal fillers can be a safe option for AIMD patients if proper precautions are taken. And always consult a knowledgeable provider to ensure the best results. Preparing patients with psoriasis or psoriatic arthritis for surgery, it is crucial to manage their medications carefully, not just to prevent flare-ups, but also to minimize drug-related risk. If they're taking NSAID or aspirin, which is ASA, here's what to remember. For non-selective NSAID, stop them about 4 to 5 half-lives before surgery to reduce bleeding risk. And most patients handle this short break just fine, and the medication can typically be restarted about a week after surgery. For aspirin, which is ASA, because aspirin affects platelet for a longer period, it should be stopped 10 to 14 days before surgery and restarted about a week afterward. By managing these medications carefully, you can help prevent complications and make sure everything goes as smoothly as possible. The latest recommendations for managing DMARDs in inflammatory arthritis patients undergoing elective surgery are helpful for guiding psoriatic consultations. For most biologic DMARDs, it is advised to skip 1 dose before surgery. For JAK inhibitors, the guidelines suggest waiting at least 3 months after the last dose before proceeding. As for methotrexate, which is commonly prescribed for psoriasis, you should withhold 1 dosing cycle before surgery, and DMARD can be restarted once the sutures are removed and there are no signs of infection. If biologics or targeted synthetic DMARD are paused, it could dampen the acute phase response, which might complicate recovery. And it's important for practitioners to stay vigilant for any signs of infection throughout the perioperative period. Sabrina Fabi from Chicago did a comprehensive systemic review of the literature to identify clinical study of patients who had undergone non-surgical aesthetic procedures while immunosuppressed. And although none of the study pool in this report included psoriatic patients, we might need to know that patients on immunosuppressant may be at increased risk of infectious complication. To reduce infection risk in immunocompromised patients, it is crucial to review their immunosuppressant history, past, present, and planned, before treatment and educate them on recognizing early signs of infection or inflammation.
Injectables like HA fillers and collagen simulators, for example, polylactic acid, polycarprolactone, calcium hydroxyapatite, stay under the skin for extended period, making proper aseptic and injection technique essential. Steps like complete removing makeup and cleansing the treatment area should never be skipped. While I'm not entirely convinced by using the smallest gauge needle or cannulas is the best approach, as injection safety to avoid vascular accident is a greater priority. I believe that extra precautions like considering the prophylactic use of systemic antibiotics are more practical and effective in real-world practice. Hair restoration surgery in psoriatic skin is challenging, and most surgeons defer surgical procedures on active psoriatic lesion. However, should hair transplantation be performed in psoriasis? Dr. Rachel Hong Panchapratip's team in Thailand successfully performed hair transplant on 7 patients with psoriasis, as shared in this report. In some cases, they transplanted from donor areas with psoriasis, followed by a second session 9 months later, and all without complications. In others, they avoided the lesions by making incision just above them, and no Koebner phenomenon occurred in either approach. These findings highlight that with proper preoperative management and careful postoperative care, the risk of Koebner phenomenon during hair transplantation in psoriatic patients is low, making it a safe and a viable option. Managing psoriatic patients for a hair transplant involves 3 key steps: preoperative care to ensure psoriasis is well controlled before surgery, intraoperative technique, handle the scalp gently to minimize trauma, and also post-operative monitoring by keeping a close eye for new lesions and treat them promptly. By controlling psoriasis before surgery, using careful technique during the procedure and monitoring closely afterward, hair transplant can be a safe and effective option for individuals with psoriasis. Mineralization can occur even when no lesions are visible before surgery, but with proper care, hair transplantation can still succeed for psoriatic patients. In Rachel Hong's series, one case showed partial psoriasis developed 3 weeks post-surgery. Methotrexate at 50 mg per week was started, resolving the issue within a month. At another 9 months follow-up, the transplanted hair grows well, although the patient developed chronic plaque psoriasis in other areas. In this series and our team's experience of hair transplant on patients with psoriasis, we saw no infections in donor or recipient areas. Donor site healed well, even near psoriatic plaques, and grafts from psoriatic lesions, showing excellent hair growth. The Koebner phenomenon was less common than expected, likely because patient had mild controlled psoriasis and received preoperative treatment at least 2 weeks before. However, surgical stress can reverse psoriasis, so it's crucial to discuss this risk with patients beforehand to ensure they are well informed. In conclusion, aesthetic procedures and hair transplantations are viable options for patients with psoriasis, provided they receive proper counseling about potential for the Koebner phenomenon. Even if it occurs, it typically does not adversely affect the outcome of hair transplantation when appropriate dermatologic treatments are administered. It is essential to manage psoriasis effectively before and after any aesthetic procedure to minimize risk and ensure optimal results. Open communication between the patient and healthcare providers is crucial to tailor treatments appropriately and address any concern promptly. By taking these precautions, individuals with psoriasis can safely undergo aesthetic treatments and hair transplantation, enhancing their quality of life
and self-esteem. Thank you so much for inviting me and your attention. This is my office in Kaohsiung, Taiwan. Welcome to visit my hometown. Thank you. Good day. It is my privilege to be giving you this lecture. Adult genital psoriasis is a condition that remains significantly underdiagnosed and undertreated. And today, I'm going to explain why. This presentation also aims to shed light on its prevalence, symptoms, treatment gaps, and updated treatment options. Genital psoriasis is defined as psoriasis on the genitals as well as the perigenital areas. This includes the vulva, penis, scrotum, groin, buttocks, the inguinal folds, and the inner thighs. These areas are particularly sensitive, making the condition more uncomfortable and challenging to manage compared to psoriasis on other parts of the body. Genital psoriasis is considered as a type of inverse psoriasis, hence the common thick scaling found in plaque psoriasis is not expected. It's thinner. While genital psoriasis can affect individuals of any age, including infants and older children, it is more commonly reported among adult males, and up to 63% of adults with psoriasis has been reported to will experience genital involvement at least once during their lifetime. This highlights that genital psoriasis is not isolated to a small subset of patients, but is common manifestation that should be routinely assessed. In most cases, it appears as part of generalized psoriasis lesions, with only 2 to 5% of patients presenting it as a sole manifestation. In this case, when it's a sole manifestation, misdiagnosis increases. Isolated genital lesions may be mistaken for fungal infections, whether that's dermatophytenia infection or candidiasis and balanitis, lichen planus, and Bowen's disease. There's been no association found with genital lesion occurrence to BMI, psoriatic arthritis, sexual activity, and circumcision. The most common symptom is actually itch, and this is often accompanied by a burning or stinging sensation. These symptoms can become particularly distressing during daily activities and, of course, during sexual intercourse. Dyspareunia or pain during sex is frequently reported by patients, significantly impacting intimate relationships and quality of life. It significantly affects sexual health, contributing to a decrease in libido, avoidance of sexual relationships for fear of rejection. Patients often report feeling of embarrassment, and it may further exacerbate the psychological burden. And while the condition is not directly linked to erectile dysfunction in males, the psychological stress associated with genital psoriasis can indirectly impact sexual performance. Therefore, addressing the emotional and relational consequences of genital psoriasis is as critical as treating the physical symptoms. Psoriasis sufferers in general, whether they have genital psoriasis or not, are known to be victims of impaired quality of life, mental, social, and sexual health, primarily because of poor body image, depression, and missed opportunities, among others. We conducted a survey at the Philippine General Hospital outpatient clinic among psoriasis patients 18 years old and older. Of 461 patients surveyed, 67% had current genital involvement, and 86% had experienced it at some point in their lives, higher than the earlier reported 66%. The average age of onset for genital psoriasis was 29.2 years, indicating that this condition often emerges during young adult life. Well, as you know, at this time, patients are active sexual and have active and sexual and social life at this age. This data underscores the necessity for clinicians to routinely screen for genital psoriasis to ensure early intervention and management. Using the Filipino version of the DLQI, our survey revealed that patients with concurrent genital psoriasis for the past 6 months had significantly worse quality of life
compared to those who never had any history of genital psoriasis. The survey revealed a significant gap in the clinical management of genital psoriasis, with only 44.7% of patients discussing their genital psoriasis with their physician. Also, 48.7% were probed by their physicians, less than half of them, regarding their possible genital psoriasis. And sadly, only 36% of patients had undergone physical examination of their genitals by their physician. Another sad thing is, interestingly, 56% of patients expressed desire for the physician to ask about potential genital involvement. This highlights a critical need for more proactive engagement of physicians. Our findings are in agreement with other reports like this systematic review published in 2018 by our colleagues in Auckland, New Zealand. This reported that up to 66% with patients with genital psoriasis have never used treatment for their genital lesions. And up to 66% reported, oh, that's it. This lack of treatment is attributed to the failure of communication, including embarrassment and taboo surrounding genital health and insufficient probing by the healthcare providers. Patients are uncomfortable initiating their symptoms and signs and would rather that the physicians inquire them. On the other hand, physicians are reluctant. We should not be. The Static Physicians Global Assessment of Genitalia, or SPGAG, is a standard tool used to assess the severity of genital psoriasis. It is a 6-point scale to evaluate 3 key characteristics, just like PASI: erythema, scaling, and elevation, with a score of 0 representing clear skin, and the 5 being the highest represents very severe disease. This scale allows the physicians to objectively measure the extent, and for the most part, it is the very used tool for clinical trials as well. It's a minimum